Assalamualaikum wa Gambia jërëjëf maa ngi leen a nuyu asalaamaaleykum Mr Jaaju junkung jaame yéen ñëpp maa ngi leen nuyu ku nekk sa tur ak sa sant as usual very happy again to start this program suñ xalaat action man in mane action man dikkal bala dikkalati de bala foog nga dem Bahrain foog nga dem jëli ko foog nga dem Bahrain jëli ndaw si greetings Jerry Morong yéen ñëpp maa leen di nuyu ku nekk sa tur sa sant amuleen morom you know as usual niñ ko baaxee di def every Saturday Sampafay Moustapha Koli jërëjëf maa ngi leen di nuyu always niñ ko baaxee def every Saturday once again ñu ngi back alive si weeri koor gi on the today is the 1st of May the first day of May alhamdulillah this is a very good sign te xam ngeen ne Babili Mansa birthday am bi I think is this week ñu ngi ko wish a happy birthday in advance hopefully very soon dina ñëw dina dellu si Gambia inshallah xëy na next birthday inshallah definitely it is going to be celebrated in Gambia su soobee yàlla inshallah ñu ñëpp loolu la ñoo ñaan waaye ak nu mun a demee rek ñu ngi ko wish a happy birthday in advance xam naa ne birthday bi I think is on African Liberation Day so I think it's next 5 days or so waaye ku nekk ñu ngi leen nuyu bu baax a baax kontaan naa trop si you know di patronage bi yéen ñu ñooy déglu ñu bokkal waxtaan bi ñu bokkal xeex bi ñoo xeex pour indi a much better Gambia Gambia boo xam ne ku nekk dina fa am cër Gambia boo xam ne ku nekk dina fa yaatu Gambia boo xam ne duñ la àttee xaaj ak seen ñëpp nañ fa nekk seen jàmm ñëpp nekk fa seen nekk si seen di jëfee seen coobare di jëfee ak dal loolu la ñoo ñaan yàlla si Gambia biñ bugg a bil nii struggle la nag Gambia is a big struggle it has been a struggle depuis ba time bi tubaab bi ñëwee pour sanca Gambia ku ma fulo bu baax dina gis history yi ma daan def yu bëri depuis in the 1800s around 1888 1883 biñ indi sa akuy Banjul eventually mu am ay olof jógee Sénégal ñëw setul Banjul ba eventually Gambia ni mu développé yëpp soo ko seetloo yëpp ñun suñ history yëpp struggle la struggle for a common identity and struggle for nationhood waaye nag xam nga along the way politique ñëw na ba dafa tax lu bëri dañ ko fàtte so baax na rek ñuy fàttale wante toujours fu ñu mën a toll rek ñuy fàttale suñ bopp di fàttale wante suñ biir pour su ko defee ñu mën a focus on the most important things tey nag Gambia suñ most important focus mooy naka la ñoo unifier Gambia indi jàmm si réew moom di te politique am na nu moo demee am na fu mu àgg rek féewaaloo gi dafa bari si réew ndikte xëccoo gi ku nekkaa ngi xëccu nguur ña nga xamoon ne sax yàlla ñoom ñu ngi doon jooytu di mbébét ba yàlla jox leen nguur ñu am nguur ñoom yi neen seen biir jubóowuñ depuis ba gars yi coalition bi starté ba tey Adama Barrow moo UDP ñoo àndoon in fact sa UDP ñoo ko bootoon waaye tey Adama Barrow dem na ba sanca ndindaam sanca partem waaye partem bi soo ko laajee tey ñan ñooy sa main opposition mu ne la fam kër gam jóge di UDP mu nekk loo xam ne lu doy waar la te lii yëpp dara indiwu ko lu dut xadume rek ak yàkkamti bugg a àdduna soxor ak añaan ak éni wante lu bon xam nga ñàkk yërmande ñàkk dal 5 years waste nañ ko for nothing 5 years ay commission yu du jeex commission yi dara génn si loo xam ne am na fayda lu mën a njëriñ Gambians
so moo tax xam nga dama dee wax toujours ba ñoo tàmbali wax naa leen dooree leen fa ngeen waroon a tàmbalee mooy ngeen ji indi unify Gambians ngeen jéem a indi jàmm ngeen reconcile Gambians am na yoo xam ne jaru ko it's not worth it dëkk boobu dafa tuuti waaye ñeneen ñi ñu si bëri especially lawyer yi nga gis nii ñu ngi toog xiif ay ñaata at amuñ luñ lekk ba ñu gisee ne léegi Barrow toog na rek ñu ne alhamdulillah ki moo ooyee baayam lawyer la ni ñun si Gambia baa bi la bokk léegi nag is our time ñu indi commission fii dugal égal wàccal coow li ne kur lan la leen njëriñ ñi njëriñ si change bi ñoo oote woon change bi ñoo oote Gambia has decided the only people ñu decide mooy lawyer yi waaye not the ordinary Gambians tey ordinary Gambians tey lañ gën a torox than ever in the history of the Gambia ndik tey comme li Mama Singaate doon wax si commission bi xam nga rights is comprehensive dëkk bi mel ni Gambia soo seetloo sax dëkk yi développe te tubaab bi seen bopp bind nañ ko de am na koo xam ne xelam moo gënoon a màcc si political science dafa gaañu na ñu ngi ko doon ooyee Samuel Huntington bindoon na book téere bu ñoo ooyee a third wave si téere bi mu ngi wone ne democratization is complementary why it doesn't mean ne foog nga am démocratie njëkka bala nga am economic development because data bi in reality it shows the opposite ancient tigers yi nga dégg nii tey yëpp Hong Kong time boobu noonu Hong Kong Taiwan China si boppam South Korea and Singapore ñii ñëpp they started with autocratic states but the more nga am an autocracy ñu focus more on economic development than so-called rights yi nii di nga gis ne dafa empower people ba nga xam ne people will have a stake in the country because dinañ door di acquire property rights mooy the foundation of any human rights or any right for that matter tubaab yi xam nañ loolu man jàng naa ko si téere yu bari gis naa tubaab yi development economists bind nañ si lu wér ne bala ngaa talk about political rights and all you njëkk la build the foundation the economy soo buildee economy and pour nga build economy you need a very strong government boo xam ne dafa lal sarta just look at China as an example China dooree wuñ human rights China dañ dooree depuis Deng Xiaoping moo def all these major reforms ñu am an huge economic expansion China ñoo ëpp millionaires than any country in the world te ñoom soo wooyee ñu ne ñoom communist country lañ waaye nag dañ am leaders yoo xam ne they are very strict boo korobee ñu am no human right dañ laa diyee rek yóbbu la firing squad they kill you waxuma ne corruption amu fa de because corruption is a human vice am na yoo xam ne kenn mënu koo génnee si àdduna waaye nag the effects mun nga koo minimize to a level boo xam ne du mun a yàq soxla réew mi moom la dëkk yu mel ni Taiwan loolu lañ def Taiwan for so long Chiang Kai-shek moo fa nekkoon ba Lee Teng-hui bi mu toogee moo def the reforms Lee Teng-hui mooy président ba fa nekkoon man moom laa defaloon relationship bañ mun a am Taiwan Gambia relationship waaye seen njëlbeen niñ starté bala ñoo egga fi ñu egga they didn't have a democracy waxuma ne waruñoo am démocratie de waxuma loolu waaye li ma leen a jéem a misaal mooy ak Yaya Jammeh li moo bon yëpp si yéen si li ngeen wax man waxuma ko de li nit ñi di wax laay wax dama nangu toog sax si li ngeen a wax ne Yaya Jammeh ñu accept ne xëy na baaxutoon waaye Yaya Jammeh foundation bi mu doon léegi moom la tey Paul Kagame di def in Rwanda te Paul Kagame sax ndimbal bi mu am si tubaab bi fekk fa Yaya Jammeh ñun bi ñoo start kenn bugguñu woon a dimbale kenn faale wuñ kenn tubaab bi kenn faale wuñ yàlla ak man maa jóg dem
bi ma demee si réew tubaab yi te loolu sax dinaa si ñëw Ami Bensouda moo ko wax sax wax na ko si commission ne buñ suñ force mission international mission pour meet the donor partners man maa dem ba xool tubaab yi gis ne ñii di ñu dimbali pare wuñ ko sax because condition nekkul ne sax dañu tegaloon condition dañ ko itteel wutoon te ñun fi ñu bëggoon a yóbbu Gambia ak tubaab bi li ñu nar a jox suñ bëggoon a sukkandikoo ñoom si liñ ñoo jox rek fi ñu bëgg a àgga duñ fa àgga soo gisee tey Gambia la fa Yaya Jammeh bàyyi nam éega it's because of decisions yañ jëloon years ago moo tax Gambia àgga fi mu àgga tey waaye nag decisions yi coalition government bi jël for the past 5 years Gambia duñ gis effect bi tey de in the next 2 or 5 or 6 years di la ñoo door di gis the effects of this transition government politique moo demee noonu moo tax da nga war a xam politique ñun nag yàlla moo ñu baaxeel rek yàlla moo ñu doon sutura di te wax dëgg ene xol bu set wecc lañ amoon bi ñoo door dugg si nguur ñu fas yéene taxawal liggéey Gambia boo xam ne ñun doon nañ ko woon ci suñ waajur te li ma wax ni am na ay seede am na kenn si ñoom sax mu ngi ñoo seetaan ko mel ni Bala Jaxumpa moo ñu magoon fuuf waaye am nañ mag ñu meloon ni ñoom ñoo xam ne am nañ éene bu rafet pare nañ ñoo teete pour liggéey ak ñun pour génnee Gambia si coono bi mu nekkoon waaye nag amoon na ay magi saasaay itam magi saasaay yoo xam ne luñ eewu suba defar balaa jantay sox ñu ngi fexe lan la ñoo yàq ñoom Ami Bensouda bokk na si magi saasaay yooyu te dinaa ñëw tey waxtaan bi yëpp is going to be about the commission dinañ waxtaan affaire commission bi waxtaan affaire Mama Singate then after dinaa call ambassador Sam Uncle Sam moom itam mu ñëw wax ñu xalaatam wax ñu naka la gisee development si during the week because dafa baax ñu bari sax ñu ma ñaan ne trial nga def programme bi mu nekk ay bi-weekly programme maa ngi try nag a lot wax dëgg wante xam nga is very difficult ku xam New York fii situation biñ dikkee dafa is very tough waaye nag yàlla baax na degree number 1 Karafa bul worry tey degree number 1 la ñoo discourse degree number 1 degree number 1 moo tegal ñi seen agenda yëpp moo jërëjëf suba my sister na nga def jërëjëf nuyu naa leen ma père yéen ñëpp maa ngi leen nuyu Awa Sagning darling maa ngi laa nuyu bu baax Aïssatou Diallo yéen ñëpp xaaral ma nuyu leen Ngone John Ibrahima Kilins Antoumane Manga yéen ñëpp maa ngi leen nuyu bu baax a baax amu leen morom jërëjëf amu leen morom lii suñ xeex la ñun ñëpp suñ xeex la pour just make sure ne rek indi nañ jàmm suñ Gambia indi nañ a peaceful Gambia ñu mun a amaat at least amaat jàmm si suñ bopp because ñii dañ ñu ñëw tan xam lu ñu kenn déggut for the past 5 years kenn déggut si dëkk boobu noonu war nañoo wax tan xam lu nañ everybody ba yàlla ne leen ok nguur gaangoog jël leen ñu seet lan ngeen a def waaye tey fail nañ they have failed te ñi ñu fail yëpp mooy activistes yi ñi nekk si diaspora bi ak parti yi form coalition bi ñoom ñëpp ñooñu fail ñoom UDP PDOIS GMC su ma limee juum ñoom ñëpp fail they have failed this is their government liñ doon wax yëpp fenn la dara ne ko ci dëgga gëmuñ seen boppa sax gëmuñ dara tous tey nag bëgg na ñoo sumeeku problème bi yëpp wékk ko Adama Barrow waaye duñ ko nangu because fam tàmbalee ñooma la woon ñoomi neen la woon ñoom ñoo complot def seen complot foofu seen government naxaate sanc seen government ba tey yàlla ngi leen a weer diggi bëccëg ndara kama léegi amuñ dara luñ desee lu dul naan dañoo sanca TRRC seen commission si yëpp féel nañ léegi TRRC moo leen dese woon
waaye gis nga li yàllaay àtte fekk yàlla tamit mu ngi leen préparé yàlla sàkk na ku mel ni Fafa Mbay yàlla sàkk na ku mel ni Mama Singaate my darling Mama Singaate bala jàmpa bu mu dem Bahrain fii kenn du fi dem ba no mama no man musuma xam ne am na Gambian su mel ni Mama Singaate I was shocked. I was really surprised. Very, very impressive lady. Very, very impressive. But tey si waxtaan bi bëggoon naa starté affaire yi di naka lañ ko ooyete di li ñoo ooyee di chairman of the TRRC because tey man bind naa affaire yi chairman yi TRRC ma quote the relevant constitution te soo gisee sax man sa daf ma blind side because musuma woon a expect musuma woon a xalaat affaire yi TRRC composition bi naka lañ ko formé man I would think that these are basic things ne nguur gu war a toog di nga war a soo waree toog nga war a set up lu mel ni TRRC Truth and Reconciliation Commission you will do things by the book di nga dot sa eyes nga cross sa T waaye nag gis nga lii yëpp was part of their state capture and conspiracy léegi yàlla moo leen a uñu they have done su dee ni ma ko fogee noonu la demee they are going to have big problem Gambia dinañ am a serious problem because so far TRRC bi mu ngi war a jeex si at the tail end almost 1 month or 2 months moo si des almost I can say a month or maybe a few more weeks moo leen desee pour seen hearings yi mu jeex then they have to start writing reports su fekkee ne ñoom niñ composé seen TRRC bi and I suspect ne niñ ko composé jaarut yoon consequences is going to be serious very very serious because all the hearings yi nga xam ne that Ceesay moo ko chair du valid dafa null and void it will not be valid anymore any deliberation because dafa tombé loo xam ne jaarut yoon because constitution bi li mu wax is very clear and it's true commissions yi ma xam yëpp soo gisee commissions yi ñu ko daakantale turi kal njiite woon ko comme ñoom Algali commission ñoom Williams commission ñoom Mama Singaate commission ñi ñëpp ay judges lañ or legal practitioners yoo xam ne qualify nañ to be a high court judge waaye lu tax what is wrong with these people this coalition government bi ñoo form seen TRRC ñu dem indi docteur Lamin Ceesay foog naa kañ bëggoon a indi sax Malamin I think ñu ne Malamin Jammeh or Jaiteh I can't remember his name kooku at the end ñu ne dafa resign ñu ne moom daal mënuta dafa decide ne daal dafa resign because of some other reason liñ lay waaye I suspect ne moom dafa realize ne he is not qualified loolu laa suspect de I think waaye the fact ne choose nañ koo xam ne qualified on to be a chair in a commission loolu is a good lead pour convince ma ne they have repeated the same mistake ñu indi Dr. Ceesay hoping ne Dr. Ceesay is qualified just because am na law degree yes England xëj na recently rek lañ require nga am law degree sax pour practice law in England for now only very recently lañ change the requirement while for so many years need a law degree pour nga practice law in England waaye nag Dr. Ceesay am na a law degree in England for now University of Cambridge foofu la study law waaye xam nga undergraduate law degree in British jurisdiction du professional degree comme ni nga ko amee in America xam nga America law degree America professional degree la loolu mooy
foog nga am leneen loo jàng bala ngaa dugga jànga métier bi duñ la ñëw rek nga jàngal la métier déedéet foog nga jànga nga am college education balañ laa admit si law school nga jàng métier waaye in England mun ngaa graduate from high school nga dem nga dem university duñ ko dee ooyee law school sax nga dem si law faculty in the university soo demee si law faculty liñ laa jàngal jurisprudence and all those things basic things pour just like a foundation why for so many years law degree do want a requirement pour practice law duga in the legal profession for so many years until recently lañ ko change why dëgg la this Dr. Cissé jàng na law am na si basic foundation basic law degree la am basic elementary according to resume laa wax de resume yam bi lim ñu woon that's what it says again ñu ne nekkoon na legal officer in the UN loolu tam again it's not legal practice as such because loolu is very administrative plus mu ngi doon liggéey in an international organization liggéey international organization necessarily doesn't mean qualify you la as a practice in a Commonwealth jurisdiction. The bottom line is man gisuma fenn benn evidence si resume Dr. Cissé lu wone ne qualify na for a high court judge in Gambia because pour qualify as a high court judge in Gambia danga war a nekk a magistrate for ay nangami at foog naa 5 years la or 7 years is in the constitution so leen demee si constitution di ngeen ko gis very clearly to be qualified as a high court judge foog nga serve as a magistrate for a number of years then that will make you qualified for a high court judge. Now constitution bi section 201 subsection 1 lim wax mooy a person shall not be appointed a sole commissioner or the chairman of a commission of inquiry unless so paragraph A mu ne unless he or she or has been a judge of a superior court whether in the Gambia or outside the Gambia. A judge of superior court whether inside the Gambia or outside the Gambia. And according to the constitution, anywhere somewhere outside the Gambia, as far as jurisprudence is concerned, limo refer to moi a common law jurisdiction. Common law jurisdiction moi jurisdiction yi nga xamne sen loi ñu ko naté ci loi Angleterre or the British Commonwealth. Moi ñi bokk ci British Commonwealth plus like Canada, Jamaica, West Indies, or Australia or New Zealand, dëkk yu mel noonu su fekkee ne practice nga si dëkk yooyu noonu as a magistrate loolu qualify na la. But then again, sub paragraph B mu ne or he or she is qualified to be appointed a judge of a superior court. To be qualified to be appointed as a judge of a superior court, foog nga nekk a magistrate for so many years. So moo tax Mama Singate bi mu ñëwee barki démba mu wax mu ne let me explain to you mu ngi wax commission. Then I have been a chairman of a commission which is the same. The commission of inquiry being head on is the same as this commission of the TRRC is a commission of inquiry. Munelen, you have to be qualified to be a chairman of a commission. And not only that, other members of the commission for you area expertise in whatever Ligena investigate.
xam nga man maa ngi doon waxtaan fii benn bés man ma Sam Sarr ma ne soo seetloo in that commission the TRRC isn't it amazing gisuloo fa benn soldat so it means ne kenn si ñoom amut an experience in security matters but ñaata yoon lañ fi oo security institutions police army in fact 90% of the TRRC is an inquiry into security matters but amul kenn si commission bi ko xam ne am na expertise in security matters soo demee Ghana seen National Reconciliation Commission they have like two generals as members of their commission and the chairman of the Ghana TRRC version, the chairman is a retired Supreme Court justice. So you see, Ghana's constitution is the same as Gambia constitution. So obviously, we set up a TRRC by law, since according to Gambia constitution, like waron na reflect a mirror image of the Ghanaian National Reconciliation Commission, which is Nyunsun version of TRRC. So gis nga Mama Singate bim ñëwé di testify dafa drop a huge bomb la drop in the TRRC. Bo xamne man mi sax daf ma surprise. I was really surprised. Even after commission bi sax try na to reach out to her. Why unfortunately xam nga she's a very busy woman. Amul jot. waaye nag ñaan naa ko ne ko saa yu moom sax may na ma su amee jot dinañ ci waxtaan te dinaa raise these issues ak moom dina ma jox expert opinion am because commission chairman la woon chairperson la woon and at the same time she was a superior judge at the same time she was a justice minister so gisuma kenn ko ëpp experience in Gambia affaire yi commissions ku weesu Mama Singati honestly hands down she is the most experienced in this country moo tax bi mu waxee the qualification in fact wax na ba wax the age waaye man gisuma age bi the age requirement in the constitution so xëy na moom dina elaborate on that I'm sure ne xam naa ne fu wéer la ku wéer but mu ngi wone ne waruloo nekk more than 70 years old and I think obviously, this Lamin Cisse is obviously more than 70 years. I have no doubt about that. I have no doubt that he is more than 70 years old. So, mu nekk loo xam ne dafa doy waar because the consequences is very serious. Te maa ngi ñaan APRC because man yaakaaruma borough government ne they will do the right thing. Because if this information should go borough government yegi, and I think that they were a petition the Minister of Justice right now, they go a petition concerning the qualification that key appointment is in compliance with the Constitution of the Gambia. So it is not in compliance. The president, according to law, dafa am an obligation to remove Chairman Cisse immediately. Immediately then go again out of the commission. By law. Otherwise, the consequences is going to be devastating. Because then you waste time, all and everything. Only it will take only one appeal to a high court, and they will throw everything out. Because the person can or participate to write the final report. Appointment is not constitutional. So naka nga muna appointé ko xamne amul right pour sit in that commission. Ngeen jël ko mo jox ko ne ko bindal report. Ngeen expect the government to act on that report. It's not going to happen. The same problem being an Jane commission, you're going to have the same problem again. My God, this is serious. That degal and that date, I don't know. Government is their responsibility now. Pour ñu dalal xeli Gambians. Bu lay wax Ibu Jallow li mo wax fu wole nangam. Don't be reactionary. Be proactive
Comme ko wax nañ ko is the cat is out of the no. This is serious. This is very, very serious. And government needs to come out and tell Gambians that Dr. Cisse is qualified according to law and appointment is in compliance with the laws of the Gambia. So if it is not in compliance, by God, do the right thing, President Barrow. Take him out. Remove him. If he is in compliance, dalal len heli Gambian si gena len gen explain ne appointment yi Dr. Cisse is in compliance. Gen won ñu meet the requirements as if in the sense ne he was a judge or a magistrate or is qualified to be a judge in the High Court. Because you see now, Li mo gene moy mu show the problems you encounter in the TRRC. Because the fact the chairman is not or has never practiced in the bench. Musuta neka a member of the bench. Mota nga gis esafal, the abuse, the ignorance of that fact. The def lukone, the one oh yes, oh here in the TRRC we write our own rules. It's not true. Because Fafa challenge nako. Neko I have read the TRRC Act. The TRRC Act lingwa moy, the rules of the commission should be according to natural justice. But then again, what qualifies as natural justice is very vague. The act is very vague. Only a judge muna talk at that commission and make the determination. Mota, it would have been necessary to bring a judge who talk as chairman to determine whether the procedure of the TRRC is conducted, the rules are conducted according to the demands of natural justice. My God. Gambia, this is serious. Thank you, Mama. Thank you, Mama Singate. You have enlightened, because months more papa lead of my blindsided on. I was blindsided until Mama dropped the bomb in the TRRC. And this is very, very, very serious. Bulenko sweep under the carpet. APRC, su fekkee ne jógu leen ngeen petition, please maa ngi ñaan concerned Gambians jóg leen ngeen petition the Minister of Justice, because gis nga Mama Singate wax na ko mu ne moom all the so-called human rights activists, human rights organizations, violations su ñi ñoo wax ni yëpp, the members of the bar, lawyers yi su ñëwaan office am, instead of ñu wax the situation li nekk ci dëkk bi, which they have an obligation to do and register any form of injustice to the Minister of Justice, because they are all members of the bar. But when lawyers do not have lolu, all they do is they pull them a correct favor for their own clients, or pull them negotiate a deal with the government on behalf of their own clients. But they never bring issues of concern. And by right, the Gambia Bar, so said law, send articles of association, or the Gambia Bar send constitution, send Bob, they have an obligation to uphold the rule of law and justice in this country. That's why then an act, the Legal Practitioners Act of 1998, I think, more regulates and behavior as members of the Gambia Bar. So those people, they have been failing our country again. But thank you very much, Mama. Thank you so much, Mama Singate. Man, I am amazed, honestly, about this woman. I am really amazed. This caliber. No wonder Yaya Jammeh, Jenko Defonko very close to her. Muritenko, because the woman is excellent. She is good. The man definitely my own research about her. Do not nago even Jalal Yaya Jammeh in cabinet meeting dafa disagree ak Yaya Jammeh and dafa walk away from Yaya Jammeh. I was like, what? Kimako wax moromi jigenam la munema ibu billahi munema yow xamul Obama. She knows her stuff. Munema minister am munema amna minister bo xamne
bu daan ñëw daf ko daan wax daf daan mu ne ministre bi daf daan uncomfortable mu ne daf daan dem di laaj ministre bi what is your problem mu ne ko that woman I'm going to face that woman in cabinet meeting so I better prepare myself because ndaw si this Mama Singate he's not going to give us a chance. And that woman, that guy, that minister, dafa occupy a very prominent ministry boo xam ne dafa concern everything that is going on today in the TRRC. Mu ne ma Mama will give us a hard time in cabinet meetings because Mama is very thorough. She goes and does her research, base it on facts, and make a legal arguments. Very thorough. She spent all her life in the commission. It was not a 24-hour 9 to 5 job. It was a 24 hours, 7 days a week. 24 hours, 7 days a week job for her. That is how devoted this Ndausi non. Till honestly, it shows. You can say anything about her, but he knows. She knows her stuff. Telimo is out of passion and out of her own conviction. You cannot deny that from her. Te Gambian si bari war nañ ko baalu axal man de xaw ma ko de waaye dama ko naan dégg in social media ñuy wax affaire am wax tuumaal nañ ko tuumaal yu ñaaw wallahi Gambian si dañ ko war a baalu axal especially ñu ngi si weeri koor gii yàlla buggu tooñ baaxut te ba tey ñu ngi ko tooñ gis naa people have gone all over the place. Oh yes, ne dañoo pétition pour ñu ne dañ ko yaaxal liggéeyam. Gambia lii ba kañ when are we going to ñun ba kañ seen moromi jigéen sax de te koo xam ne jigéen la am njaboot war a fiit njabootam ngeen bëgg a pare jóg taxaw tem ne da ngeen a destroy life am. What kind of people are we ñun yan façon nit lañ Gambia yan façon doomu aadama lañ lii dafa ñaaw and thank you the people ñi nga xam ne ñu ngi step forward pour taxawal Mama. People like a lot of people ñoo xam ne APRC supporters lañ they are out all over the place ñu ngi stand up di def campaign te ñun ñëpp ñoo war a taxaw Gambians yëpp nañ taxaw ñu write to the UN won leen ne kii liggéeyam la doon def and she is damn good at doing her job. She is damn good at doing her job and she is a woman of absolute integrity. Bu leen bàyyee ñi ñu tàllaamiñ di yaaxa doomu aadama just because of you don't like her you disagree with her ngeen ne di ngeen ko taxaw ngeen destroy ko for what? When is this nonsense going to end? Xam nga tey bi ma pare sax pour start maa ngi doon waxtaan suma benn xarit mu ne ma yow xam nga Mama yow xam nga li Mama di go through mu ne ma moom lu tuuti rek la gis waaye yow you have lived it for so many years ma ne ko xam naa I know I have been at the receiving end of this bully nit because you don't like the person. Tie nit ki ngank ko rek mel ni ay doma. Mama Singate. And they forgot about Ami Bensouda all of a sudden. Ami Bensouda lim def moo gën a graaw li Mama Singate because Ami Bensouda moo gën a dangerous 1,000 times. Ami Bensouda crime bi mu def in Gambia. Amul benn doomi Gambia bu ko musa def in the history of the Republic of the Gambia. The biggest crime big coming in Gambia Ami Nunguru Dramé Bensouda moo ko def xam nga Nunguru la tudd xam nga Duguru ma ñëw nag si moom xam nga Dunguru si olof baati olof la mu ne Ami moo tax man Ami Dunguru laa ko ooyee Dunguru is very interesting Dunguru mooy nit mooy English li ñoo ooyee a sycophant mooy kiss ass koo xam ne markati taat la dafa dem topp al toppe mooy Dunguru moom foog naa mu ne noonu la tuddee waaw maybe man su ma déggin moo correct waaye dégg naa mu ne moom mu ngi tudda Ami Dunguru Dramé Bensouda bi ex jëkkëram mooy santam sëyatuñ te boobu yëpp dinaa si ñëw Ami Dunguru Ami Dunguru mu ne moom
Jammeh musta nekk boosam moom mu ne moom président Jawara moo ko fal sollicitor général dégg wax na dëgg Ami Dunguru moom Jawara gorom la woon so she is family to President Jawara because jëkkëram di Ahmed Jawara moom parliamentary secretary la woon in the president's office mu ngi doon liggéey foofu State House so moom ci gétt gi la bokkoon ci gétti PVP la bokkoon moo tax mu doon naan meew ñu fal ko tabako mu tekki nekk solicitor general at the AG Chambers so Ami Bensouda Ami Nunguru Bensouda nañ ko tuddee Nunguru degree Ami Nunguru degree Ami Nunguru degree moom President Jawara gorom la and family am la waaye moom waxut relationship bam ak Yaya Jammeh because man am na soldat yu ma wax ñu ne ma Ibo Ami Bensouda yàgg naa xamante Yaya Jammeh de mu ne ma xamante wuta Yaya Jammeh bi Yaya Jammeh nekkee chairman of the AFPRC mu ne ko mu ne ma moom zandam la woon te moo Yaya Jammeh ñoo doon liggéey Yaya Jammeh moo amee woon at some point investigation or their tactical support or whatever si zandam bi before guy def the amalgamation zandam bi ñu transfer ko to the police but some of their outfit ñu transfer leen to military police to the army mu ne ma Ibu Ami Bensouda daf daan di ñëw biñ nekkee Kairaba I think is Kairaba barracks am na barracks bu nekk in Kairaba right across body around Koti Power Station mu ne ma Ami Bensouda daf daan ñëw foofu noonu time boobu Yaya Jammeh mu ngi arrest this so called rebels yi ñu wax ne de Gaddafi moo leen send to Gambia pour ñu dem ku def coup d'état bokkoon na si ñooñu rebels yooyu ñu jàppoon di Baba Diop te man xam naa ne Baba Diop wax na ma Yaya Jammeh si boppam wax na ma ne moom mu ngi xamante Baba Diop bi mu jàppee Baba Diop mu lock ko up moom moo ko noon di gaat moom moo nekkoon moo amee woon keesi Baba Diop Baba Diop ak foog naa am na ñeneen ñu logoon foofu noonu waaye ñi nekkoon foofu gaat ñu ne ma Yaya Jammeh office am bala nga faa dugga foog nga romb si ñun foog nga jaar si ñun because ñun ñoo doon guard these people yes ñu ne Ami Bensouda Sudan ñëw at Kairaba police ak even in the barracks in Fajara because Yaya Jammeh mu ngi dëkkoon opposite Fajara barracks te moom tam the same soldier mu ne moom daf daan stand guard ñoom ñaar la sax kenn ki testify on the TRRC waaye keneen ki ñu bari xamuñ ko and I want to keep it that way but moom he was very close to Yaya Jammeh from day one because moom daf daan xamoon na Yaya Jammeh sax he used to work under Yaya Jammeh before Yaya Jammeh overthrew so bi Yaya Jammeh overthrew yi nekk chairman yes okay the military police office behind the Fajara barracks yes foofu la Yaya Jammeh dëkkoon mu ne ma Ami Bensouda si boppam daf daan di ñëw di seet si Yaya Jammeh
mu ne ma su ñëwaan daf daan ñëw di dugal néegi Yaaya Jammeh dañ daan tëju foofu mu ne ko mu ne ma yes mu ne ma Ami Bensouda ma ne ko ndax yow xamee nga Ami Bensouda because ñaari lawyer yu sant Bensouda moo amoon at that time si li ma mun a remember te ñoom ñaar ñëpp jigéen la mu ne ma man de xamee naa Ami Bensouda because xam nga man tam Bakaw laa dëkk te kii is waa Bakaw la they have a compound there Dramé Kunda xamee naa ko bu baax ma ne ko ok am na beneen jigéen ku ñu ooyee Fatou Bensouda ndax du mbaax du moom mu ne ma non du Fatou Bensouda because kooku xam naa ko kooku is big kooku is much bigger mu ne ma kooku you can never miss her te is true Fatou Bensouda ñu bari duñ ko dee ooyee Fatou Bensouda Fatou Bom lañ ko dee ooyee mu ne ma du kooku Ami Bensouda mu ne ma kii ku tuuti la ku ñuul mu ne ko are you serious mu ne ma yes mu ne ma ñoom dañ daan ataaya suñ daan toog di ataaya su Ami Bensouda ñëwee dafaa ñëw ne leen I want to meet Lieutenant Jammeh su ko defee kenn si ñoom dafaa jóg dem si néegi Jammeh ne ko saa ñoom sax dañ daa wax ne lawyer Kanilai bi is coming lawyer Bensouda is here so dañ daan dem ñu ne ko saa lawyer Bensouda is here mu leen ok tell her to come in so xam nga lii lu leer la Ami Ndunguru Bensouda xamoon na Yaya Jammeh before 22nd July 1994 xam nga lii tey dina shock a lot of Gambians dina leen shock ñoom ñaar xamante nañ ma ne ko léegi mun naa am tamit ne xëj na because of moom mu ngi doon liggéey AG Chambers biñ jàppee ñoom Baba Diop normally AG Chambers dañ dee work with the investigative department of the police or whoever authority bi def the arresting authority ma ne ko xëj na loolu moo tax Ami Bensouda daan ñëw foofu mu ne ma mu ne ma man xaw ma loolu de I don't know fan la doon liggéey man xaw ma woon sax ne dafa am liggéey government or not mu ne moom xamut loolu mu ne waaye lu ko leer mooy Ami Ndunguru Bensouda daf daan dem si néegi Yaaya Jammeh mu ne dafa toog ba yenn yi sometimes very late at night more than 3 to 4 hours daf daan wéetoo ak Yaaya Jammeh si benn néeg mu ne ma nag xamut lan lañ fa doon def he doesn't know it's anybody's guess man day li ma xam si weeri koor gi xanaa yónnente bi moo ko wax de mu ne góor ak jigéen suñu wéetoo seytaane mooy seen ilimaan góor ak jigéen suñu wéetoo ñoom ñaar kepp seytaane mooy seen ilimaan ndax dañoo fecc tama ndax dañoo gintee cere ndawal ndax dañoo ar wotam kumba loolu yàlla moo xam yàlla rek moo mun a seede lan lañ doon def seen diggante ñoom ñaar waaye ñoom ñaar xamante nañ bu baax te li ma leen a wax si nii dina leen jox moo crédibilité Ami Ndunguru Bensouda xamante na Yaya Jammeh Abdul Aziz Junkum xamante nañ bu baax long time before 22nd July 1994 they have known each other xamante nañ bu baax léegi nag coup bi happen in 1994 Ami Bensouda Ami Ndunguru si waxam de mu ne moom bi coup bi happen moom moo jóg mu demal boppam State House déglu leen wax ji de
Gambia dama bëgg ngeen déglu wax ji bu baax Ami Dunguru Bensouda mu ne bi coup bi happené in 1994 moom moo génn office am dem to the state house moom kenn code mu ne moom kenn moo dem kenn escorte ko waaw yow nga dégg ne coup am na yow nga nekk lawyer in fact nga nekk the solicitor general the number 2 highest lawyer in the country nga dégg ne there is some yëngu-yëngu soldat yi jóg nañ jël nañ state house yow nga jógee sa office nga dem state house yow kenn escorte la yow kenn kot kan moo la oo kenn xamut you didn't say ne Yaya Jammeh moo la oo yow yaa wax sa testimony nga ne yow yaa jóg nga demal sa bopp to the state house because nga ne Yaya Jammeh du sa boss so Yaya Jammeh su nekkul sa boss obviously mënut a téye téléphone mu ne la Ami Nunguru Dramé Bensouda come to the state house and meet me because nga ne Yaya du sa boss so naka Yaya du jël téléphone am call la because yow ku nekk sa boss moo la mun a ekkati téléphone ne la ñëwal nga fekk ma place sangam su doon Yaya du sa boss ni kon Yaya mooy jógee from state house mu ñëw to the AG chambers mu fekk si la why did it that doesn't happen yow yaa jógee AG chambers nga dem fekki Yaya Abdul Aziz Yaya Junkung Jamus Jammeh in the state house nga fekk ko mu ngi toog léegi nag yow koo xam ne yow xamuloo ko musuloo koo gis soldat la ñëpp ngi ragal yow sa boss di Hassan Diallo jógut mu dem foofu yow nga jóg nga dem foofu bañ sañ-sañ nga am ngay jóg unsolicited kenn ooyu la nga jóg rek nga dem foofu xanaa kan yow da nga xamoon dara si coup bi Ami Bensouda kon xamoon na ne Yaya Jammeh dafa coup she knows because xamante woon naa Yaya Jammeh lii laay nubax bugut kenn xam ko waaye soldat ya ko daan gis ñooñu dinañ taxaw in a court of law ñu testify ne yes Ami Bensouda daf daan di ñëw seet si Yaya Jammeh in the military barracks in Fajara this is a fact man xam naa ñaari soldat yi ñaa xam ne jox nañ ma seen testimony ne this is a fact ñooñu they can testify moo tax ma ne leen Yaya Jammeh bés bu ñëwee Gambia su waxee dëkk bi toj is it a surprise ne Ami Bensouda is everywhere mu ngi si Janneh commission mu ngi in UDP she is everywhere trying to influence things ba pare man sax wax nañ ma ne ma biñ ko ooyee ne ko dafa war a ñëw si commission bi si was dafa mer mu ne lu tax ñu alaaw muy ñu tural foofu ne dañ ko oo for what ñu ne dafa mer ba dafa wax ne sax moom du supporter ci UDP if they don't do something about it moom du leen supporter I heard this ndax dëgg la ndax déet I don't know but dégg nañ wax nañ ma ko billahi wax nañ ma ko and this was almost 5 days before mu testify sëñ ma wax lii man xaw ma woon ne sax dafaa ñëw testify waaye li ma bëgg mu dugg seen noppa yi yéen ñu ma déglu Ami Nunguru Dramé Bensouda xamante naag Yaya Jammeh dañ daan laami soo seen diggante dafa meloon ni ndox ak sukur neexoon ba daxalem juñu nag doy na borom xel xam nga lan lañ doon def seen néeg de because soldat yi ñu ne ma du benn yoon du ñaari yoon du ñetti yoon they know each other for a long time it could be sax ne Ami Nunguru si boppam ndeysaan waay ku wax weeru Ami Nunguru mu ne bi mu demee Yaya xamoon na about decrease
nga ji dañ foog ne dañ eewu dañ foog ne nit ñi dañ eewu ami foog naa ne moom si boppam moo doon di use Yaya Jammeh pour Yaya Jammeh def coup d'état because moom mu ne bi mu demee fekk Yaya Jammeh State House mu ne Yaya Jammeh xamoon na affaire yi coup about decrease mu ne Yaya daf ko ne ko moom dafa bugga nga bindal ma decrease waay ami nunguru da nga fa ne ñun na di nga xam ne soldat ay caasaay soldat rek ay saasaay now you beginning to realize you think ne you are dealing with stupid people you think yéen da ngeen foogoon ne da ngeen a deal with very stupid people te yéen ñi ngeen a dealal ñoo leen gën a intelligent foofu yoon mun nañ leen a naan dem ak jaay seen jëkk but the thing is because am nga college degree nga foog ne you are smart you are not Yaya moo leen gën a intelligent téeméer yoon yow da nga foogoon ne you are using Yaya Jammeh ba nga dem di wéetoog moom nga dugal idea li ñu ooyee seditious conspiracy nga nekk di dugal idea di dugal moom di yëy noppam bi waa xam nga yéen sax soldat da ngeen war a overthrow this government da ngeen dafa corrupt it could be because you had a very good close relationship. Is it a surprise nga ñëw si TRC bi nga ne Yaya Jammeh yes when I went to the State House he already knew about decrease kan moo ko wax affaire decrease yow Ami Nunguru yow yaa ko jàngal degree Ami Nunguru am na degree waay degree nunguru degree Ami Nunguru degree Amiru Nunguru yow yaa jàngal Yaya Jammeh about decrees ba nga demee State House ngeen da ngaa cinéma yes when I went to the State House he is not my boss of course man kañ suma amee jabar suma jabar moom duma mun a wax ne mooy suma boss may bay bossam suma jabar kañ mooy suma boss soo tax xamee yow yaa xam li tax nga ne Yaya du sa boss because fa ngeen jaar yéen xamante ngeen woon ba ngeen a wéetoo ndax da ngeen doon gintee cere ndawal ndax da ngeen doon arwatam kumba xaaj ma si only yàlla rek moo xam nobody knows waaye am na ñu leen daan gis ba ngeen daan wéetoo yéen ñaar before 22nd July 1994 moo tax ba nga demee State House waaw di ca Yaya Jammeh they are not stupid he told me about decrees I say what you want he say okay I want a decree he said ask me how was decrees made oh yes we have a drafting committee we have a drafting department in the AG chambers and whatever you want we do it. Ami Nunguru, what is wrong with you? Yow nga ne président Jawara mooy sa boss moo la jox moo la nominate moo la appoint as solicitor general soldat bu jógee Jundum ko xam ne he was a mutineer because until Yaya Jammeh bi moo jógee Jundum the march cross the Denton Bridge ba dugga into State House he was a mutineer. It was a mutiny. It was not a coup. It was not a coup. Until yow Ami Nunguru bi nga toogee ak moom nga ne ko loo bëgga mu ne la decrees nga delluwaat AG chambers nga bind decrees nga implement a policy from an illegal source. Yow nga ne Jawara sa goro la yaa ngi see jarbaati Jawara plus Jawara sa boss la legally he was the legally elected president. You have a minister of justice
koo xam ne he was a member of the National Assembly ñetta yi yëpp nga disregard ko soldat bu toog State House mu ne la demal bindal ma decrees nga dem binda decrees soldat boo xam ne yow sa bopp nga ne kooku du sa boss waaw ku nekkul sa boss naka la laa joxe instruction ne la first of all mu jox la instruction call la ne la ñëwal fekk ma State House te yow óor na ne kooku dëkkul State House moomul State House amul benn right pour even call la di la call yow sax technically yaa ko senior by pay grade as Solicitor General. He was a lieutenant, a junior subordinate in the army. Naka la somebody like that di la wala kore di la jox instruction ilahi amin nunguru yaa mun a fen amin nunguru yaa mun a fen. You are such a bad liar. Why nak I blame the TRRC in as much as ndaw si naka lañ ko oyatee sax sagar nag she tried def na lim mun yëpp def na ko waaye moom itam she is limited because amul certain experience su amoon experience li ma wax nii ni ko dina la doon laaj questions yooyu naka la a lieutenant in the army mu ekkati téléphone call la wala moo la call o yow nga dem fekki ko. In any case that meeting was so wrong because yow amuloo benn right pour dem toog naan da ngaa answer to somebody koo xam ne yow nga ne yow du sa boss in the first place. Secondly fa nga dem uyu ko foofu óor na la óor yàlla ne kam yellool kooku sa goro la Jawara woo sa goro la. Secondly Jawara was your legitimate boss, a president, moom moo la appoint as Solicitor General. So all these things, these are all questions yoo xam ne they are hanging around your head. Nunguru degree nunguru am na degree. Laay yaa mun a duul Ami Bensouda yaa mun a fen rusuloo ragaluloo sa doom yaa ngi toog di la gis àdduna bi yëpp di la you are lying ngay fen diggin bëccëgi ndara kepp ñëpp di ko gis di si teg seen bët ngay fen yu rëy waaye nekk amut foofu koo xam ne du sa boss mu wax la nga def something loo xam ne dafa illegal because decree number 1 man ba ma juddoo ba tey gisuma lu gën a illegal anywhere in the world lu weesu decree number 1 is the treason of the highest order because decree number 1 in as much as nga ne waaw yi dafa secure the fundamental human rights. To hell with the fundamental human rights. Hana fundamental human rights moo gën a important in the 1970 constitution? No. Yow decree bi nga binda decree number 1 danga suspend provisions yi gën a important in the 1970 constitution. Te soo seetloo Ami Bensouda testimony dem leen ngeen déglu lim wax at the TRRC and even council bi sax jàpp ko because he is very clever. Well dafa muus waaye ñun dafuñ ñun ñu ngi ko déglu te dinañ ko assess moom mu ne decree number 1 dafa suspend the executive fenut de technically fenut waaye technically dafa fen because dafa suspend the constitution loolu la bañ a wax provisions yim suspend in the constitution mooy the foundation of that constitution. Dafa suspend the National Assembly boo xam ne it was legitimate dañ leen duly elected mu suspend the naka la tuddaati the executive, the president and the entire ministers and the cabinet. So mu wipe out even boosam sax Assane Diallo daf ko wipe out
mu suspend all the provisions yoo xam ne moo established the 1970 constitution illegally. Loolu lan moo gën a weesu crime si réew bu weesu loolu? bam defee loolu automatically Yaya Jammeh accept ko. From that moment si la Yaya Jammeh nekk a coupis. déglu leen wax ji de. The moment Ami Nunguru Bensouda binda decree number 1 Yaya Jammeh accept ko ñu implement ko. From that moment si la Yaya Jammeh nekk a coupis. waaye really seriously the coup ñu ngi ko toggee in the AG chambers. Decree number 1 moo coup d'état président Sir Dawda Jawara du Yaya Jammeh de. Yaya Jammeh lim def mooy mutiny. Yes, mutiny, because dafa disobey his place of service. waruta jóg march into the state house. su fekkoon ne dafa fetel pour daaneel nguur ni kon daf doon nekk an insurrection. Insurrection words yi yëpp dafa am specific meaning te dafa am legal consequences. Just because of soldat jóg na mu march towards state house loolu taxut mu nekk coup, because before Yaya Jammeh coup bi in 94 am na yeneen ñaari mutiny yu happen yoo xam ne man seen sama boppa man Malang Jiba mu ngi maa seetaan. He was part of that mutiny. Man maa leen doon defend in a court martial in 1992 or 93. And Malang Jiba mu ngi seetaan kooku soldat la woon man maa ko doon defend. te Yaya Jammeh si boppam moo bindoon seen charge sheets yëpp in that mutiny. moom moo leen stop at the Denton Bridge. So Yaya Jammeh lim def du woon coup de. Yaya Jammeh ku yu Jawara Ami Bensouda ki nga xam ne mooy gorom moom moo ku président Sir Dawda Kairaba Jawara. Ami Nunguru Bensouda, Thierno Souleymane Diallo ak Essa Faal ñetta ñi ñoo togg coup 22nd July 1994. Gambia lii dafa doy waar. Ami Nunguru Bensouda, Thierno Souleymane Diallo, Essa Mbay Fall ñi ay because mu ngi woon AG Chambers si drafta si la woon ñetta ñi ñoo coup d'état Sir Dawda Kairaba Jawara legally ñoom ñoo rey nguuram pat. ñoom ñoo def Yaya Jammeh chairman of the APRC. ñoom ñoo ko def because moom Yaya dafa call Ami Nunguru mu ne ko lan nga bugga mu ne ko toogal ma daxin. Ami Nunguru dem si waañam toogal ko daxin yakkal ko. Oh my God. Essa Faal moo dem indi mata bi taal safara bi. Thierno Diallo moo ami woon bokk bi moom moo doon yëngal. Thierno Diallo doon yëngal mbanna bi. Ami Nunguru nag moom moo dem dugga moo indi soble aning jaboo kaani soble jaboo netetu yëpp Ami Bensouda moo ko indi togg ko def ko koolee mu ooyee ko suspension and modification jox ko Thierno Souleymane ne ko bindal tegal. Thierno Souleymane ne ko ok mu oo apparentem bi Essa Mbay Fall ne ko ok demal defal ma research. ñu dem Nigeria si Ghana seet naka la ko soldat yi defee whatever ñu tooga ba mu ñor Ami Bensouda tooga
ekkati nag ak ni mu dee doxee nag capi Mr. Chairman here you go sir tegal ko sa lañ def Yaya Jammeh chairman of the Armed Forces Provisional Ruling Council. Nunguru am na décret nunguru big fa yow da nga war a ci sa woy bi de nunguru am na décret ami nunguru am na décret waay décret Ami Nunguru moo tooga di coup in 1994 because they think they are smart. Yaya moo leen outsmart moo leen gën a ñor gis nga yàlla muy buur moo tax ma ne leen booy gas pax fexeel yes it's true Esa mooy woon taxi drive moom lañ yónni woon pour mu dem duggi Esa demoon marché dem jëni netatu kaani liñoŋ soble ñëw jox ko Cerno Pël bu bon bi Cerno Suleymaan nag doo di yëngal tooga ba affaire gi ñor mu ne ko ami ñor na ami seet mos mu ne ko waaw bii baax na xaar ma yóbbul ko suma jëkkër Abdul Aziz ak daxaar yes aning jaboo aning daxaar soble yëpp la ci gaay dungal moo tax mu ne loolu moo tax kay Ami Bensouda mu ne the decrees I wrote was good they were good they were for the best interest of Gambia they were very good of course dafa saf-saf because def nga ci jubbo def ci kaani def ci soble def ci saf-safal daxin yëpp nga ci def moo tax mu neex it's so good it's so beneficial ku bañ ku mbaxali puuc pàcc waaye Nunguru yaa mun a yëngal rëjiñ taas Ami Nunguru yaa mun a yëngal rëjiñ taas no you cannot make this stuff no Bilai this is funny man this is hilarious this is hilarious man I cannot believe this lo and behold li ngeen doon wax yépp Ami Bensouda yow yaa togg a coup bi ndigete ba nga doon di wéetoo ak Abdul Aziz kenn fekkewut waaye am nañu la gis ba ngaa dugga néegi Abdul Aziz te góor ak jigéen buñ wéetoo seytaane mooy seen ilimaan te seytaane bu nekkee sa ilimaan nag di ngeen seyru baa di ngeen tama di ngeen riiti di ngeen gintee cere ndawal di ngeen aru watam xaaj ma si yàlla rek a xam li ngeen doon def yàlla rek ak seytaane ñu ko fekkee ñun xamuñ de waaye seen diggante moom meloon na ni ndox ak sukur loolu is a fact te man am naa witness ñoo xam ne ñooñu ñu ne bés buñ taxawee koot mun nañoo waat ne ñoom Ami Bensouda gis nañ ko daf daan ñëw di seet si Yaya Jammeh so it could be no wonder Yaya Jammeh xam na about degrees because Ami Bensouda moo ko wax ne ko li nga def rek boo kuyee rek boo demee State House naa la fa fekk si ma bindal la degrees no surprise it is not now is making sense jigéen bi is everywhere mu ngi TRRC mu ngi influence everybody because moom xam na lim togga te li ko indi because of mer yaa ngi dégg ma woon leen exemple
just to show you this woman lan la wax mu ne seet leen fii li mu wax mu ne the former solicitor says the decrees she drafted were good of course yaa ko togga Jamil Cham mu ngoog naka ubbil mbal kanjaay dagin taaj su yaaxoo ñu defaraat dagin taaj ubbil mbal kanjaay nunguru ami nunguru am na dikri waay nunguru moo ko togga mbaxali puuj paac dikri number 1 mooy mbaxali puuj paac ci Gambia aha istur alhamdulillah Gay Sow bam demee si TRRC bi mu ne bañ buggee naka la turaati mu ne 1997 constitution bi ñoom dañ leen jox da nga jox sa jabar nduga ne ko demal toogal ñu benn cin moom mu ñëw indi leen baxal léegi xam ngeen kan mooy woon seen chef bi was ami nunguru moo dem duga indi leen mbaxali puuj paac nunguru am na dikri waay ami nunguru dikri la no Gambia moo neex the smiling coast no tey we gonna bring the house down amul benn take easy ñoom ñoo ko they started it wax naa leen bés booy gas pax be careful nunguru foog na ne moom si is smart mu ngi jump all over the place fu nekk mu ngi daw di tëb di wàcca this is now you are getting exposed because Yaya Jammeh lii moo tax ñii day bugguñ Yaya Jammeh ñëw mukk si dëkk because buñ ñëwee Ami Bensouda dina daw génn dëkk because Yaya li ma wax ni dina ko wax imaginal Yaya su ñëwee bu ñëwoon si testify si TRRC mu ne yes moom before mu ñëw ku dem ku xamoon na Ami and it's true because soldat yi ko fekkee ñoom ma ko wax I know them I am not hiding it they are still alive soldat yi ñi doon guard Yaya Jammeh bam nekkee in the station in Kairaba bañ jàppee ñoom Baba Diop Ami Bensouda I believe ne time bu mu ngi liggéey in the AG chambers moo doon di ñëw pour dox diggante AG chambers and the investigation so through that la xamanteeg Yaya waaye man foog naa ne it goes beyond that because Yaya daf daan liggéey State House you have nailed it gis nga moo tax gis nga Ghana they had two generals sitting in that commission they have two generals, two lawyers and some other prominent other people but look at these people ñoom commissioner Kinte ñaari imam what is the point of two imams what is the point of ñaari imam no ak benn bishop naka bishop Odiko xawma bishop Odiko la it's crazy man yeah another moron waaw mu na Anthony moo jëm ak affaire bi mu na Anthony rek di seen poste yaa ngi fees waaye Ibu loolu su amoon yeah di ko def investigation balaa leen naa wax ne ñii bu leen fi indi pour ñu wax parce que loi dafa ne loi ami dafa ne sa supérieur su la joxee a legal order waruloo koo jële kii suñ jëlee seen evidence sax duñ ko mën a yóbbu fenn mu dox no to them it's not gonna go waaye nga jël li kii doon wax naka la tuddaati Dande Jadi again mu ne Mama Singate tageen daan titee nit ñi for 72 hours doole naa pay amuñ order fale leen def ñoom jongolasi but right now mu ngi happen like you said waaw nga def jongolasi yi ngi ne jàppaleen wala 72 hours 5 years Ibu almost 5 years now ñu gën a la ñoom jàng ñu leen jàppa benn tey amuñ lawyer demuñ court joxuñ leen anything because dañ bëgg ñu ñëw ci TRRC bi wax loo xam ne ñoom dañ ne defuñ ko
Yeah, that's terrible, man. That's very bad. That's very bad and terrible. ñeneen ñi ñu waxoon ñeneen ñi ñu waxloo woon ñooñu itam sonnoon nañ ci jéel bi def nañ fa almost 3 years ñu ne leen kaay leen wax li ñoom it ñu wax ko pour free dem ñibbi understand nga ne ñooñooy wax dëgga ñële dañoo fen nga bëgg a bées loolu ne loolu da nga ko war a yóbbu as the main evidence pour prosecute Yaya Jammeh ak ñoom Sam Sarr ak ñoom kii ak ñoom Kale what the heck are you talking about? Yeah, it's terrible. yow dandi gi loolu man su ma doon commencé ngaate foofu laa ko wane ko waa jàngu la si ngeen téye nag ana boobu 72 hours bi ngaa wax. Yeah, am na li ma la wax rek ndaw si xaw ma fu jëlee loo degré. non si doole disbaat nit su ma moom dama ko disbaat tey sax. Yeah, moom dafa war a uti beneen job really. Uti beneen job. Yeah, she's not. amul sax di emotion. amul di mental the emotional stability of a seasoned lawyer. Compare ko that Sagar woman, that Sagar lady. Yeah, Sagar. Yeah, Jahate, Sagar Jahate. Yeah, Sagar. Yeah, Jahate. Yeah, she's still young and inexperienced. She was fabulous. Man, don't worry, Kokolai lead counsel and not Esa Fall. This emotional wreck or having the fast emotion somebody there. Man dama ko daan wax de dama la wax ne wax naa la ne Esa tooy la I told you from day one. You don't get your emotions attached to this. You cannot detach the emotions. Key mom dafa wane emotions sabine they are attached into this. Yeah. So you cannot be fair. Don't want to fair. You definitely. know, and straightforward. So definitely, Mandal, thank you very much. And I'm glad it is a very good show. And we'll continue scrolling. Then corona start yaga. Yeah, wallahi. Wow. Why hamgareng you know johal dof bi boom guda mu dem takapata bi ray bopam. Nega kay. Fi nekk nii kay su ma waajee sax moom fi nekk nii dégg naa ndëriñ ko bucca yu métti sax fi. Oh really? Man, why that's the reality. When they fail this country. Yeah, they fail the country. Pour seen poste la rek. They didn't change the narrative in the word ko léegi nag xam nga fi mu nekk xam nañ ne Yaya Jammeh mën a fi ci moom dara again. Léegi nag ñu ngi target Barrow. Yeah. léegi Barrow lañ war a wàccee indi commission US ñu ne ko yaa reyoon koy woon Faraba Banda yaa rey Haruna Jatta sa jabar moo jëloon ndat ko doolee yaa kër gi nekk Mankamangunda foo ko jëlee waaw ñu indi commission bu suma ñu jëlaat ñeneen groupe ñu am ci xaalis bu dul jeex because fi mu nekk seen naka la tuddaati seen harvest jeex na harvest season bi jeex na. nekk tool yi lañ bëggaatee delluwaat. So anyway, thank you very much, Ibu. Waa jërëjëf Sam jërëjëf amuloo morom. So we will talk later. Yeah. And you have a nice day. Okay, you too nga nuyul ma family bu baax. No problem. Waaw jërëjëf. Yeah. Jërëjëf ambassador Sam Uncle Sam ñu ngi laa nuyu ñu ngi laa gërëm bu baax a baax sa intervention boobu. Léegi nag finally bugga naa wax tuuti si Ami Bensouda. Dinaa leen génneel this picture dicté Ami Bensouda moom moo dem si TRRC bi di wax suma affaire di ma tuumaal ne man bi mu demee in Washington DC in 95 mu ne ñun dañ ko doon nëbbu dicté dafa am leneen liñ doon def foofu noonu mu wax fa daal waxi tuuma yu bari yoo xam ne is not true so man itam I think ne is my responsibility ma explain lan moo ñu yóbboon Washington DC ak ñan lañ fa gis ñoo xam ne gisante ñoo moom te moom Ami Bensouda xamu ko woon moo tax tey am naa right pour wax affaire Ami Bensouda because moom moo dem in public di wax suma affaire so it's only fair ñun mission bi ma dem in it was to EU in Brussels and also to New York and Washington DC. Trip bi honestly Edward Singate as vice chairman
moo waroon a dem in fact chairman bi sax moo waroon a dem chairman si boppam moo waroon a dem waaye then later ñuy dispute within ourselves léegi chairman bi ne non na Edu dem but Edu tam at the end mu ne daal is best man ma dem xam nga because kind of man maa gën a diplomatique so eventually noonu lañ setulee pour man ma dem so man ma head that delegation and that delegation bi ma dem foofu am na ñeneen ñoo xam ne ñoo gënoon a senior Ami Bensouda ñoo xam ne ñu ngi woon si délégation bi ku mel ni Bala Jahumpa mooy woon minister of finance ku mel ni di governor of central bank Modou Clark Bajo mu fa woon ku mel ni Aliou Ngom nga xam ne mooy woon permanent secretary finance mu fa woon ñi si gàttal la ñii sax laa mun a niim rek ñoo xam ne these are very senior civil servants ñoo xam ne ñu ngi woon si trip bi plus also of course kii naka tuddaati Koro Cissé ndem si yàlla si Koro Cissé moom permanent secretary la woon ministry of at the chairman's office mission bi was du woon dara lu dut report bu ñu woon a jox feedback to suñ donor community pour ñu mun a make sure ne ñu maintain programme si nga xam ne ñu ngi ko doon maintain ñu ngi ko amoon ak ñoom pour bu ñu am a radical break pour won leen ne buñ suspend anything Gambia dafa need on all the assistance they were getting from the donor community and our bilateral partners so dañ ko am pour maintain ko because at the end of the day transition programme bi is already agenda bi is already on and we are determined after 2 years to hand over power to a civilian government. This was the only reason ñu dem to that trip. Brussels lañ njëkk a dem ñu meet with the EU representatives. Biñ jógee Brussels ñu dem to New York. Bi ñëwee New York UNDP lañ fi meet. Kan moo nekkoon UNDP at that time Ellen Johnson Sirleaf ki nekk tey président Liberia man moom laa meet I had a meeting man moom ak Ami Bensouda ak the whole team ak ministre yi yëpp den biñ jógee foofu ñu ñëw to Washington DC IMF ak World Bank lañ doon amal meeting but World Bank lañ doon gën a amal meeting sax IMF dafa def unfortunately ki head on the Africa department o ki ñu waroon a mit kooku boppa bi dafa ëlbatiku woon so boppa bi neexutoon yaramam neexutoon he was not feeling well I mean man demee gis ko xam naa ne waa ji dafa am mental problem so mënuñoo continuer that meeting bi ma wax ak député bi assistant bi ñu def a formality rek waaye real meeting bi was at the World Bank at that time kii laa mit the first picture bi ngeen gis ni mooy tubaab bi mooy Jean-Louis Sarbib at that time moo amee woon the I think Africa region or something like that he was a very senior officer for naa ne vice president la woon moom nationality am was a French I think he was a French Algerian Jew la woon daal Jean-Louis Sarbib waaye French nationality la very smart guy moom laa meet at the World Bank ak ñoom Bala Jahumpa ak the whole crew then biñ fa jógee also ñu am in fact the next person mooy Ed Brown moom ak Jean-Louis Sarbib ñoo Ed Brown mooy woon I think the country desk officer or something like moom moo amee woon the portfolio Gambia very nice guy moom tam is a very good guy I mean he was very cool I mean very good relationship lañ am and this were all in public and then buñ fa jógee am na meeting also with State Department ma meet the Assistant Secretary of State for Africa koo xam ne is very senior State Department official ñun ñëpp ñoo am meeting in the State Department ñoo am benn the whole team ñoo fa nekkoon so ñoom ñu wax ñu seen perspective what they expect from the transition programme ñun tam ñu wax leen
fan lañ toll ak what we have been doing so far. Some of the other department ku nekk joxe sa view and sa perspective, and that was it. So these are the institutions yoo xam ne meet nañ leen, but after meeting bi nag ñoom Ed Brown kii moo ma invite këram mu ne dafa bëgg a am man dina ma ne ko ok man su may ñëw dinaa indiwaale kii naka turaati Koro Ceesay, because Koro was like a brother to me. He was my close friend, and Koro was an economist. So when some of the technical things, of course, I'm not an economist, so moom moo ko mën a discuss. And there was a lot of other issues yoo xam ne ñun dañ doon bëgg a appeal to them pour ñu sustain some of the assistance programs yoo xam ne it was already ongoing. So ñu amoon moom dina, then after si dina boobu ki ñoo ooyee Sidi Jammeh moom foog naa bu yàggut la retire from the World Bank. Gambian la, yàgg na di liggéeyal World Bank, ñu bari xam nañ ko in the World Bank community. He is very well known. Moom moo ma invite kiram ne jabaram daf ñoo toogal, jabaram sénégalais la, mu ne daf ñoo invite kiram bi ma invité mu invite kii itam Jean-Louis Sarbi ak benn Gambian academic bu nekkoon Howard University ku ñu ko ooyee docteur Souleymane Niang, moom dafa gaañu sax bu yàggut. So man docteur Souleymane Niang, Ed Brown, docteur Jammeh, waaw ñun ñoo demoon ñu am dinner together ak Jean-Louis Sarbi ak kii naka turaati naka lañ ko oyatee sax Koro Ceesay. And most of it dañ doon discuss certain things off the record, especially Jean-Louis Sarbi, some of the advice yi ñu waroon a jox yoo xam ne mënu ko woon a wax officially. So it was very informal dinner, while at the same time it was a very friendly dinner. And I think loolu sax World Bank seen protocols la, most of the dignitaries su ñëwee it World Bank dañ leen di yóbbu dinner. So ñoom dañ decide to do it, make it a family business, xam nga, boo xam ne ñun we will talk, because it was sensitive. It was a military government la woon te xam nga it's not like a normal government. So yooyu yëpp moo tax ñun ñu decide to am a separate dinner ak these people. Te Sidi Jammeh is still alive. Moom suma seede la, mu ngi on Facebook, soo leen ko seetee Facebook di ngeen ko gis. Soo leen ko emailé ngeen wax li ma wax nii ngeen yónnee ko ngeen code ko and paste dina ko confirm. Xam na Ed Brown, xam na Jean-Louis Sarbi, te xam na ne ñun ñoo amoon meeting bi. In fact sax si meeting boobu noonu si këram bi ma ko ne ko biñ meetingee ba pare ma ne ko dama bugg a dem si douche bi, mu ne ma kaañ dem ma escort la. bi ma escort si douche bi ma ne ko am na lu ma la bugg a wax du ma la ko mun a wax si kanam nit ñi. ma ne ko gis nga su dee si Jammeh rek la bugg naa dina step down, man aw ma problème pour step down. ma ne ko waaye the real problem is Edward Singate, billahi wal kitaabi ak weeri koor gi ñu toll nii soo ko laajee moom dina la wax nii. I told him si këram laa ko waxee, du ma ko fàtte mukk. biñ fa jógee the next day biñ jeexalee suñu meeting yëpp yi ñu waroon a def, ñun ñu decide pour stay am an extension. biñ amee extension, the next person ki ma meet ak Koro Ceesay mooy this man ki ñoo ooyee Christopher Fomonyo. Christopher Fomonyo moom mooy the head of li ñoo ooyee NDI, the National Democratic Institute. dañ dee dimbali réew yu bari ñoo xam ne dañoo def transition pour am whole elections, pour ak other issues daal yoo xam ne need nañ ko about democratization, xam nga rule of law, human rights and stuff like that. moom foog naa Togolese la or from Benin nationality originally. So moom meet naa ko fa, we had very good discussions. He was a good friend. Even bi ma delluwoo Gambia sax dama daan wax ak moom
helped na a lot in the transition pour running up to the elections in 1997. Even after bi ma génnee sax si góor bi daf daan still work with the government. Even up till recently, sir, I think recently, better than they help Gambia, see every time in electoral cycles. So, before jógee, the other person can meet, mooy ki ñëwee ni Dr. Reverend Leon Sullivan. You're Cameroonian. Okay, thank you, Alaji Yero. Fomonio is a Cameroonian. The last person kin for meet, mooy Reverend Leon Sullivan. Kooku time boobu sax headquarters am ngi nekkoon in Phoenix, Arizona. Man ak Koro ñun ñoo fly from Washington to Phoenix pour meet Leon Sullivan. One benn day rek, in fact amuñ foofu day sax dañ dem suba ñu am meeting the whole day. By night ñu catch the flight ñu dellu si waat back to Washington DC. Lan mooy woon meeting bi ak kii Leon Sullivan. Leon Sullivan dañ ko doon meet pour as a backup pour mu appeal to the Black Caucus ñi nga xam ne congressmen lañ in the Congress, House of Parliament fii pour Congress Black Caucus bi ñu dimbale ñu pour ñu pressure pour ñu def appeal to the State Department ak the World Bank pour ñu make sure ne ñu still maintain seen assistance bilateral assistance yi ñu daan defal Gambia te coup bi moo ko interruptoon because dañ nekkoon unofficially we were kind of sanction amuñ benn funds boo xam ne bu doon jógee from the donors te ñu ngi am a transition te we don't want to wait until ba transition bi jeex then donors yi di start pull back into the country loolu daf doon affect the economy very seriously. So as a strategy ñu decide ne ñu meet Sullivan time boobu Reverend Sullivan dafa meloon ni comme Reverend Jesse Jackson rek ni amee like this kind of power in the black community. Reverend Sullivan nag moom everybody ñoo ko respectoon and he was a very respected man in the US in Washington. So and nit ku baax la nag wax dëgg nit ku baax la so biñ ko meetee mu ne but Muma convinced and you are a good-looking young man. You should be the next president. You should. Moneko no. Moneko man, I'm a soldier. How much if politics, and I am even interested. Pull nedama them pull run into politics or anything. So this is it. Ni lañ meetoon. It was nothing unusual or loo xam ne dafa mysterious. So bi ma déggee Ami Nunguru dem si di testify di joxe impression as if ne dafa am lu ñu nëbba te dégg naa waxkat yi sax ñee wax waaw xam nga Ibu Jallow xam na lu bari about Koro is like a brother to me man dama ko doon xoolee comme dama bokk ak moom ndey ak baay yàlla xam na God is my witness te lii rek la amul dara ku la wax anything else dafa fen te Ami Bensouda xam na ne dafa fen li ma wax foofu yëpp dafa fen moom du woon one of the most senior moom solicitor general la woon rek like a permanent secretary moom ak Koro yëpp benn level lañ woon moom ak kii naka kii Aliou Ngom they are the same level. Bala Jahumpa is still alive mu ngi woon foofu in that mission kenn rek laa xam ne ñu ne gaañu na mooy Clark Bajo kooku ñu ne gaañu na waaye Bala Jahumpa is still alive moom mun na maa seede li maa wax nii ñeneen ñi ma oo seen tur ñoom Ed Brown foog naa ne mu ngi still alive mu ngi Ghana mu ngi am foofu mu ngi def big consultant in Ghana Jean-Louis Sabib tam foog naa ne he is still alive Reverend Sullivan foog naa gaañu na Dr. Famonyo, I think he is also still alive. Te li ma wax ni boo soo leen googlee di nga leen gis because man seen nataal yëpp si internet bi laa ko am. So amul nothing loo xam ne li ñoo war a nëbbala si that mission amul nothing extraordinary. The sole mission purpose bi mooy woon pour jéem
re-establish, renegotiate some relation with the bilateral donor community and with the U.S. government. Man baba ma gena Gambia, Ambassador Andrew Winter moma escort but to the airport. Tears mo loxo bi mu xokma mu ne ma Captain, I sincerely wish you well and honestly, and I'm glad that they are sending you to represent the junta because they don't accept anybody else. Dafa kontaan on trop. Te Yaya Jammeh daf ko daan treat very bad at that time. So lii mooy woon the mission there in the US. Xam nga waaye Ami Bensouda ñëw na foofu di wax ay conspiracy theories di wax ay wax yu ne am ne as if di jéem a tilimal nit ñi seen xel amul tus nothing, you know, amul tus dara nekku fa woon nut just a way, a mission pour jéem a gain back the confidence, the donor community confidence, pour give them assurance ne leen ñun we are not crazy soldiers. And of course, man my one the face of the junta. So Lee Momo for you one. And Koro was like a brother. And I trusted him, and he was the permanent secretary at the office of the chairman. So he was my permanent secretary. So definitely I have all rights. You know, if I have to go and meet certain people, why there was any other hidden agenda? Like I said before again, Kuro Likorai is tragic. Why Likorai do dara lu digantem ak Edward Singati. Kuro before mu de man before mu gena fa man luma leer la xamni Kuro daf don prepare the budget. Kuro moy won the first finance minister after the coup in 1994, coup waroon a prepare the budget. Coup in 1994 la woon in July. 1995 ñu war a ñëw pour joxe a budget. So obviously who is going to do it? It's Koro Ceesay, because we want the Minister of Finance. Man ma recommend Koro as Minister of Finance. He was my brother. So pour jéem a talk the conspiracy theories, Kuro nangam is a lie. Li mota betay commission bi munta dem fen, they cannot mënuñoo xam lan moo rey Kuro because ñoom fen lañ jiital indi nit ñuy fen ñu dem tooga buga link Kuro deyam ak dem ak Taiwan te fekk Kuro amu si nothing. Man bi ma dem Taiwan Kuro fekk Kuro dena bi ma dem Taiwan kii moo nekkoon Minister of Finance naka tudd Bala Jahumpa is still alive. Koro yes mu ngi doon bind budget bi lim doon bind si budget bi it was daf doon reconcile the books which is within his mandate. Koro was a member of the APRC. Do one only a minister, he was also a member of the AFPRC. The only two civilians you have you must make a member of the APRC moy Koro ak Fafambay. And Koro is the first apart from Fafambay. Te lol yep because of man ak liking because Yaya Jammeh like on. Yaya dafa like on Koro a lot. Daf ko trust on a lot. Man tam the same way. Te man ma bolé Koro ak Yaya Jammeh. Koro daf doon reconcile the budget. Si budget reconciliation boobu man call na ma sax di ma laaj ne ma ndax xamuma anything about transaction bi Ministry of Defense def jënda arms because junta bi Yaya take over in July 1994. For now, few months later, either around August or September, guiding them Romania jënda fa arms yu bari arms yooyu nag bañ jënda ñu ngi ko jëlee from the government almost $2 million plus almost $2 to $3 million mënuma xam exact figure bi waaye dem na xam naa ne is more than $2 million. So obviously Koro loolu bi loolu di happen fekk fa Koro don't know anything about it.
So su koro di binda his report foog mu call ministry si seen expenditure si. So naturally foog mu call the Minister of Defense laaj ko about that expenditure. So si di laajte boobu nag si la ma call ne ma ndax mënuloo maa dimbale si Edward ma ne ko lu xew mu ne ma yes ba ko try pour jéem a am pour reconcile boxing but Edward is not playing game ma ne ko xam nga man wax naa la affaire Edward dafa am problème Edward bugut a gis kenn ku jegeñ Yaya Jammeh te Edward sooy jéem a lifin yenn yi sax daf day attitude yi day am mu ne ma wax nga yow rek yaa mun a wax moom because and it is true Edward man rek maa mënoon a wax moom nobody ñëpp yaayam sax su amoon na moom problème man la daan ne ma come and talk to your brother. So léegi bi ma ooyee ma ne ko ok man dinaa wax Edward dafa teg ma call Edward ma ne ko ndax call nga waxtaan nga finance mu ne ma what do they want ma ne ko yes they are ñu ngi laajte about certain expenditures te man I don't know anything about it because bi ngeen a def man nekkuma woon si council bi man maa ngi woon America fii in man the whole of 94 nekkuma woon in Gambia so bi coup bi di happen man nekkuma Gambia man in almost I think in 95 early 95 si laa ñëw in Gambia so mënuma xam anything about that expenditure I cannot know although maa ngi si council bi but I don't know ma ne ko yow yaa ko xam so waxal ak moom mu ne ma okay I will talk to him man si laa gëj a xam anything si loolu nag la am push and pull man si li ma dégga am na after ñu ma wax ñu ne ma before loolu sax bi ma génn Gambia just before ma génn Gambia man dama tukki woon si diggante bi on a Friday ma dellu si waat Gambia Monday ma war a tukki waat pour dem Libya before ma tukki ma dem si office Yaya Jammeh pour tàggu ko ne ko maa ngi dem so lan la ban message la bugga o lan la bugga ma discourse ak edi extra thing waxoon nañ sax li ñu waroon a discourse waaye man li ma doon yóbbu sax to Libya mooy pour convince Gaddafi pour mu jox ñu funds mu dimbale ñu because already agree nañ on a transition program and ultimately Yaya decide na ne when the time comes su fekkee ne nit ñi bëgg nañ ko pour ñu elect ko as a civilian moom decide na pare na pour dina simeeku so ndax ñoom dinañu mën a dimbali within the transition program xam nga because amuñu woon confidence from the donor community man maa demoon pour convince donor community and I know how naka lañ doon reacté to some of some suggestions mu ne ko loolu moo taxoon Yaya mu ne ma demal si Gaddafi nga négocier nga seet what we can get also from Libya so loolu moom ma yóbboon office si Yaya Jammeh that day bi ma demee ma toog Moustapha Wade dugga si office yi Yaya Jammeh bi mu duggasee mu ngi téye kayit bi mu jox ko Yaya Jammeh xool kayit bi mu riit mu ree mu delloo ko mu ne ko no change this so later mu xool ma mu ne ma commando mu ne ko yes sir mu ne ma your man is going mu ne ko who mu ne ma Serigne Dara mu ne ko Koro mu ne ma yes mu ne ko Koro lan la defati mu ree mu ne ma yeah but this time he's gonna get the electric broom he's gonna get fired he's gonna be dismissed ma ne ko so this is dismissal letter mu ne ma yes he's gonna get dismissed ma ne ko so lan la Koro def mu ne ma yes rek Edward Singate mu intervene fekk Edward ngi si office Edward mu ree mu ne ma xam nga Serigne Dara sa nit la so dañ la moo tax waxuñ la te yow nekkuloo fi woon ma ne ko well but ma ne ko man xaw ma de man Koro dama ko daan the last time bi ma toog ak Koro dama ko invite suma kër ma invite ko dina di ko advice digganteem ak Edward Singate I was advising him yàlla xam na God is my witness ma ne ko man bul gis man ni ma mel
yes soldat laa comme ñoom but man maa ñoom bokkuñ jikko man yaaya xaw ma ko woon bu baax yaaya was in the army sorry in the gendarme moom he was not an army officer. Edward xam naa ko nii rek we were close ñoo bokkoon school St. Augustine High School but xam nga power daf day change nit right now he is a different person so man dama daan advice Koro waaye Koro tam dafa dëgëroon bopp I'm telling you am na yoo xam ne dafa baaxul rek nit ki gaañu na doo wax si moom yenn yi waaye Koro tam dafa amoon na sika to be honest waaye loolu sax is not a justification pour kenn war a jël bakkanam but then again man the last thing I know about Koro wallahi yàlla is my witness officially yaaya daf ko doon dismiss because dismissal letter man gis naa and that was it man ma dem ba Libya Gaddafi ne ma maa ngi lay jaale because of dégg naa seen colleague is dead mu ne waaw man maa ngi toog fi I'm coming to see the president kii di ma aw ma ne lii what the hell is this noonu laa demee dellu suma hôtel ma call suma jabar laaj ko mu ne ma waaw digga la fii kañ dëkk bi kañ is so tense mu ne waaw this is really crazy ma jógee foofu fly to Rome jógee Rome fly to Zurich Switzerland ndekete man plane bi ma boot Yaya Jammeh mu ngi si plane bi jógee Ethiopia Addis Ababa fi ma toog man xamoo woon ne sax there was a Gambian delegation inside the plane fi ma toog rek la ma benn si guard si presidential guard si ñëw ne ma saa mu ne ko what are you doing here mu ne ma Oga is here on board mu ne ko really mu ne ma he's in the business class mu ne ko what mu ne ma mu ne ma but he say he want to talk to you so noonu laa jógee ma dem fekk ko business class fekk mu ngi duuloo ak naka la tuddaati jabaram boobu noonu ma naka la tuddaati sax Tuuti Fall ñu ngi jub they were not in a good mood Tuuti Fall a ngi toog si other side in the si aisle bi so ma ñëw ma ne ko boss lu xew tuuti maa ngi ko nuyu faale wu ma de xanaa da nga ko tooñati mu ne ma dafa mer mu ne ko so what's going on mu ne ko man xamu woon ne yaa ngi si plane bi mu ne ma mu ne ma dégg nga li xew mu ne ko I don't know I mean this no really mu ne ko Gaddafi daf ma doon jaale and I cannot understand xaw ma kana dee wax na ma ne am na ministre bu dee but I don't know who it is mu ne ma is Koro mu ne ma ñoom Edward ñoo ko def mu ne ma bot su ma ñibbee in Gambia Edward dinaa ko teach a lesson dinaa ko woon ne ko I am a true son of Africa billahi wal kitaab lii moo gën a si gémé man lii laa xam this is all I know yàlla is my witness leneen nag loo xam ne am I don't know man day wax nañ ma ne ma after Koro daf doon nekk foofu even day biñ ko before ñu rey ko dafa xuloo ak Edward Singate xuloo bu métti in the state house foofu am na ñeneen ñu leen dégg some people had the conversation ñu ngee saagante ndey ñoom ñaar ñu xuloo bay saagante ndey because xam naa Koro tam dafa dëgër boppa te Koro du ragal kenn I know him te Edward tam is crazy Edward he was a psycho so because of xëj na Yaya daxa na ko dismissal later Edward take advantage of that mu dem def gi ñaaw gi mu def nii it's very sad te nit ñi kenn du wax dëgga kenn du wax dëgga waaye man nag xam naa ni man Ibu Jallow billahi wal kitaabi laaw ku ma tuumaal yàlla dina ma àtte ak yow te yàlla dina ma àtte ak Gambians because si dëgg laa nekk lu ma wóor te dëgg laay wax leneen nag lu keneen xam loolu yow yaa xam waaye nag Ami Bensouda bugg a jël
mission boo xam ne yow óor na la óor yàlla ne la amul nothing to do with that. This was in March April 95 Koro mu ngi dee in June nga bëgg a toog he was with Ibu Jallow captain. Why can't you call me to your TRRC? Call me if you want to know the truth. Bala ngeen a talk this sos di fen, call leen ndey mbila bi ma wax leen. Why talk foofu Ibu Jallow nangam Ibu Jallow, you just try yéen a ngi fish. You are looking for something. Loo leen xam ne doo leen ko musa gis ba àdduna tukki. Doo leen musa gis mukk man lu ma def fu ñaaw amut ba abadan doo leen ko gis. Di ngeen wiiri fu nekk, you will never see it. Yéen ay rus rek. Mbokk yi foofu laay mun a em ak yéen tey. I've been long tey xaw naa gu yàgga tuuti waaye di leen gërëm di leen wax ne li ñoo xeex mooy pour Gambia, pour indi jàmm Gambia. Sa noon boo ko gasal pax fexeel bu ba pax ba xóot. Boo gisee ñoom Ami Nunguru nekk fii fu nekk di dugg di génn di rabba di létta fu nekk ñu dugalante everywhere. Dis jigéen bi nekk seytaane rek yépp because moom xam na lim def. Digganteem ak Yaya Jammeh waxut ko Gambians te lii moo tax ñu ragal Yaya Jammeh delluwaat si dëkk boobu ñoom te ñoom mënuñ ci dara sax. Yaya Jammeh la neex si moom la des waaye li ma leen a wax nii bés dina ñëw de dina leer. Moom Ami Nunguru xam na dara si coup bi lu ko leer la woon xamoon na because kenn sant ko mu dem State House. Moom si boppam mu ne Yaya du boosam kon lay uti State House. te nga toog bañ la suñ la ooyee sax na nga make sure ne ki la war a kooku am na nombre tànk pour la waaye yow nga ne yaa dem ba nga demee Yaya mu ne la dama bëgg a degree nga toogal ko degree def loo xam ne sax yow da nga sa own family because Jawara sa mbokk la sa goro la. Jawara moo la defal taranga so nit nekk na nit ñi Gambien si xalaat lan moo war a koos Ami Bensouda mu toog loxoom di dugga si overthrow koo xam ne sa goro la koo xam ne moo la defal taranga moo la jox place. Think Gambia bu leen kenn góobloo di leen gëmloo waxi picca. Think, use leen seen head please ngeen def yëfi nit ngir yàlla ak yonentam. Foofu la ñoo emo yéen ba beneen samedi incha allah ñu ngi leen a xaar di leen déglu suñu waxee si seen TRRC rek ñun itam dinañ leen tontu fu mu fa amee rek mu neex. Jërë ngeen jëf kontaan nañ amu leen morom. Ami Nunguru degree su ma mënoon wéy big faa bi sa degree Nunguru am na degree waay. Jërë ngeen jëf waay amu leen morom. Thank you very much. jëkkëri Ami Bensouda de Ami Bensouda ñëpp a ko xam Banjul kooku Allahu Akbar. You see Ami Bensouda mu ne I serve no man. I serve no man. Xam nga li interesting. Let me tell you something. Xaaral ma génne lii. Xam nga psychoanalyst suñ laa psychoanalyse soo amee mental problem dañ dee déglu li nga wax bu baax because from sa speech si lañ dee mun a am a window into your soul. Ami Bensouda Ami Nunguru lan moo tax mu war a ñëw di emphasize the fact in the TRRC. I serve no man. I'm tough. It's showing you something in her psyche. Something is am na lu ko jot mentally. It's lu ko affect her mind
ba mu war a toog di wax ne I serve no man. No wonder Ami Bensouda jëkkër jam doon seyal di amee Bensouda daf daan teddoo mbinaanam ba biiral mbinaan bi ba mu biiralee mbinaan bi sala Ami Bensouda fay génn kër gi ba mu dawee génn kër gi amee Bensouda takka mbinaan bi te moom mbinaan bi ba tey ñooy sëy koo xam ne néeboom la dëkka Bruce bi moo ma ko wax. So I serve no man loolu mun na laa woon ne kii sax ba moo sëy du daan serve jëkkëram. She doesn't do her service. She was absent from duty. looloo tax jëkkër ji tamit dégg naa de ci kër gam dëkkoon janax bu fa amut ñaan sax mu biiral la jëkkër ja naan man di topp jigéen rek ba dem biiral jab mbinaanam sela Ami Ndunguru fay moo tax su naan Ami Bensouda yow doo Bensouda because danga you break up, you are not married. Ndunguru yow kay tuddal Ami Ndunguru su la neexee sax nga sant Jammeh fo naa boobu gën a yellu sax because yow yaa toogal Jammeh yaa ko defal loo xam ne kenn mësu ko defal jégit waay Ndunguru you see. So this is why this woman dafa am problem ak góor dafa am man issues moo tax muy she is not my boss, nobody is my boss, man I serve no man. Yes, you serve no man. looloo tax sa ex jëkkër dem bi ko taluloo ko mu dem di biiral mbinaanam ba takkal na mbinaan bi yow nga fay nga génn kër gi jural ko doom yëpp mu nga fay génn mu dem takk sa mbindaan kan ko fa bàyyiwal ka nga bindoon muy koy liggéeyal mu faf takk ko ba tey kooku moom na mu ngi koo denc. This is a fact. This is the kind of person ñoo mess up that country. lii dama ko wax because gis nga America fii buñ laa jox position of responsibility dañ laa vet duñ jël nit rek génnee la si jëlee la si mbedd bi indi la jox la place déedéet duñ la def loolu. They will never do that. buñ laa jox place dañ laa vet ñu go into your history boo divorcé soo amee divorce investigator bi laa investigate dina la laaj lan moo tax nga divorce ak sa former jëkkër oo sa former jabar. You know why? Because dañ bëgg a xam sa caractère yow ban façon ngi nit nga ndax yow mun nañ laa trust with responsibility waaye xam nga loolu amul Gambie te bu doon Amérique la fii yi li maa wax ni people will talk about nit ñi dañ ko wax fii loo fi def ñu weer la boo nekkee in public office loo fi def dinañ ko weer des na nag si yow naka ngaa waxtaanee askan gi because doo nekk a public servant nga ne kenn du scrutinize sa life non loolu is not fair. Gambian si am nañ right pour duggal si sa life sa private life because yow yaa amee seen affaire public service ku ci dugga Gambian si am nañ right pour ñu kisi sa mbir lii la nii la fa taajoo waaye Ami Ndunguru decree number 1 is treason te Yaya Jammeh bindu ko de soldat bindu ko de bindee wuñ ko indi Union Barracks de bindee wuñ ko in State House de ñu ngi ko bindee in AG Chambers te diggante boobu sax there was a legitimate government
sa boss the Assane Diallo was there in the country. OJ Diallo was there in the country despite Jawara génn na dégg waaw wax nañ ma ñu ne ma mbindaan bi jëkkat ji biiral tur bi mu nga tudda Adama te sax joolaa la sax de te ñoom ñoo fi gën a xeebaate man xaw ma naar yi nag ñoom dañ bëgg a joolaa trop ngeen baax am na benn pël mu ne ma xam nga jigéeni joolaa yi Seex Omar Fuuti moo leen ñaan moo tax joolaa boo gis dafa jekk gannaawam daf day jekk trop xam nga pël yi saasaay lañ mu ne ma Seex Omar Fuuti mooy ñaanal joolaay jigéen moo tax joolaay jigéen foo leen gis they are in good shape but then again decree number 1 mooy the biggest crime buñ musa commit in the Gambia, in the territory of the Gambia te Ami Nunguru Bensouda moo ko commit. Ami Nunguru Dramé Bensouda moo commit the biggest crime in the Republic of the Gambia. So boo leen toogee fii Yaya Jammeh nangam yaay yoolu yëpp ndey mbila mi mooy Ami Nunguru ci moom la jógee. boo leen a mer soo leen a bëgg a complain about coup dictatorship Yaya Jammeh nangam blame Ami Nunguru because moom moo ñu indil daxin moo ñu indil mbaxali puuc pàcc moo ñu indil moo ko togga moom ak boyam mi taxi driver Mbay Fall moo demoon nduggi marché ñoo indil ko mbinaanam bi di kii Cerno Diallo minaan bi togga moo ko ranxa yëngal Ami ne ko jox ko ne ko saf na mu ne ko bii baax na bii kay moom am na lépp am na netetu am na yéet am na géeja yëpp la ci ne cumbum bindal ñu degree Nunguru degree number 1 sa liggéey rafet na bu leen ñu yàpp ñun duñ seen morom te duñ seen moppandoo bu leen ñu yàpp stop the foolishness ma ne fi mu nekk nii soo waaj itam is fired up xaw ma ndax man li ma bëggoon a wax yëpp war naa ko waaye xaaral ma kool ko xam nga séeréer la fi mu nekk nii gars yi am naa ne fi mu nekk nii maa ngi wax mbaxali puuj pàcc xam na waaw Sam mu ne xam naa ne fi mu nekk nii Sam fi mu ne ko bi ma ne mbaxal bi am na lu nekk rek xam naa ne mu ne xaaral daf maa laaj na am mbaxaj bi am na lobster ma ne well you sound brutally honest today mu ngoog de why yeah it's an interesting show really yes ma ne xaaral ma diffuse the tension a little bit okay and come on and first of all thank you very much for letting me in and apparently you have covered a very sensitive area boo xam ne man I am also new to a lot of this information. Oh yes. Yes, you know, like I think, you know, why that said, I still want to talk about Naika Lifinbe TRRC bi Ibu. Wow, bu Fatma bi. Tey gis naa ne laal nga TRRC bu conflict in Lifin. I'm also glad ne indi nga affaire yi Dr. Cissé. Oh yeah. Affaire yi ne, you know, that constitutionally moom am na qualification pour toog nekk chairman. Loolu war nañ ko scrutinize again. Absolutely. And absolutely. Discover ne he is not. Kon man National Assembly bi lay ñoom lay blame parce que Ibu man dama foog ne National Assembly bi dañu waroon a am ak overseeing body. Absolutely, yeah. Pour di seet
TRRC bi naka laa doxee niñ ko defaree ak so on because at some point ñëpp xam nañ ne TRRC bi ci luñ ci jublu dafa koy yoon waaw fenkat yi di ñëw soskat yi di ñëw kuma mu dawam day kuma mu amul day you know jàppa di target certain people target tribes yi by tribes you know doo di punish ñoo xam ne sax TRRC bi jeexagul ñu leen a punish te dañ waroon a xaar ba TRRC bi jeex ñu punish leen you know and the case in point mooy bu Yankuba Touré ba tey maa ngi feel bad about Yankuba Touré's case ne you know Adama Barrow government bi waroon nañoo step in ne never again bi ñoo wax loolu yaaxa nañ ko from ca beginning ba bañ jëlee Yankuba Touré boole ko Gambian si ay bandi ay bandi Gambians because ñoom ñoo dem di jam xeer motoom beeg yooyu ñoo xam ne ñun xam nañ ne li yëpp some gang of people ñun mobilize on that ñoom baataan to create that commotion ba pare di ko ooyee justice for the people loolu it was bad that was terrible waaw ba pare you know like so and not only that waaye taxaw di wax naan doolaay ñoom la Yaya Jammeh daan jox free meal Aïssatou Touré rather free meal free electricity which was the lie understand nga taxaw naan doolaay you are the only good doola ku fi ñëw wax dëgg like borom banquete dugub bi ñoo waaye you know like so I mean like so many things you have never been a National Assembly bi waroon nañoo scrutinize lii you know and ñu wane leen hey freeze fi ngeen naa dem du foofu taxaw leen ñu wan leen fan la yoon bi am waaye ñoom everybody is looking as if ne you know dañ leen bàyyi rek li ma daan wax da nga hire benn expert indi ko ci dëkk bi ne ko defar sa liggéey te kenn du seet la ndax li moo def baax na or not ñun daf ñu daan dal ci army bi you know that you know Nigerians si when they were running the army kenn scrutinize li ñoo def ndax baax na or they British si so at some point ñu ngi make mistakes kenn scrutinize them even Senegalese si you know bi ñëwee fi confederation time bi amoon nañ issues yoo xam ne Gambia government kontaan nañ ci waaye ñoom ñëpp dañ toog di seetaan which is typical of Gambians waaw waaye that said you know yaa ngi raise a very interesting point about Samuel Huntington. Wow, Samuel Huntington, if you go to my book, Coup d'etat by the Gambian National Army, page 10. Wow. You mind manko team ni, and I could read it. Munge wanene, you know, coups are categorized into 3 distinctions. A breakthrough coup, a guardian coup, and a veto coup. You know, I quoted this guy and breaking down, it looks like we had a breakthrough coup, which is defined as, you know, young officers will take over government and form their own elite to run the government. And in such cases, that they affect the organization of the army. You know, which I think was the one we had in 1994. I broke it down in my book. Then you come into the guardian coup, or senior military officers, you take over the country to correct the irregularities in the system. You have basically in a corrupt government useless government, you knew to correct it without any political ambition. And Bobu Manko Lifinonko, Mangon one is the one they had in Mali then by President Moussa Traoré. In coup d'etat. It took 6 months. Guy regulates an affair. And there is the third one, veto coup d'etat. So I'm just telling you, these 3 types of coup d'etat, Mumla white define mo amji adonasi. But when I went even further, I more miss the 4th dimension.
99.9% of coup d'etats are followed by a counter coup. Yeah. A counter coup. When it does a fourth dimension, Miss Nakochi discourse on in his book, which I read, about coup d'etats. Why? So, that said, the Gambian situation, Bilingawa, was brilliant. The coup d'etat was a mutiny until the judiciary walk in and write them the necessary laws to legitimize their takeover. Yes, absolutely. And then when the army organized the coup d'etat by the gun, when they organized the coup d'etat by the pen. By the Lolo mo am sa de. Lolo bina na ko bu yagul ni. Lolo the army, it was the army that came and took the government by the gun. Yeah. The country by the gun. Yeah, they're lying. The country by the pen. The pen is mightier than the sword. Of course. It's a philosophical discussion. Yeah. We don't know. We don't discuss next year. Right? The army bila, the lawyers. Well, the lawyers are wrong in any case. Wow. No, yabate bu mag lañ yab, I am really proud of Mama Singate, to be honest with you. Oh yes. Meet a few times, any Mactol, moving in a federal minister, and they came to work out some things. Yeah. Definitely, character yeah. Oh, definitely that's what touched my heart. Yeah. No, Jambarla. No, Jambarla. Absolutely. Oh yes, she knows her stuff. So I mean, Cherasiki, you don't look at it. The greatest Cherasiki in the world. No, Koku is an idiot. Koku Fanada for Uti Beneligay. Koku should not be a lawyer. Definitely. Oh yeah, definitely. Koku is just useless. I am surprised even. Is footage of a video. When we talk, Mama Singate in 2013. Yeah. We literally kiss us, Mama Singate, because how great they are working in this country. But xam nga ne moom jarbaati ami former jëkkëri ami Bensouda, they are all in the Jawara family. Te yow fana yow war nga xam papaam sax papaam used to deal with the army. Loolu laa la wax ma ne la kii mer bi mu doon nu wane léegi. Yeah. Kon ci laa discover ne sax kii ci Kabulu family Jawara bi la. Yeah, ñoom la. Yaayam ak Ahmed Bensouda ñoo bokk ndey ak baay. Yes. And all those Kabulu la woon. So because man mënuma understand ni mu doon gisee Asiki. Mama Singate in 2013. Yeah. Mu ñëw tey di ko wax naan ko yow lu tax bi ñoo violate human rights yi. Yeah. Defuloo lii defuloo lale. Where the heck was he? Where the fuck was he, Ibu? Yeah. Why lu tax at that time balaa moo toog di gis Asiki du ko wax ne yéen a ngi violate human rights ci dëkk bi. Yes. Waaye yow waxuloo yaa ngi toppa sa poos rek. Pour yow lu laa yóbbu jakaram rek. Seen interest rek. Even the family covenant, because covenant family this is a family business. Oh yes, government was a family business. Yep. You either have to be on this side or that side. Yeah. Why you have to be, because I remember I told you about my experience with Ahmed Bensouda. You didn't warn. Yeah. About the night it's not right. Because of Dolo. But then you run an army because army can do much. We are useless. If we direct camp it, then none attire the Watans were then let peacekeeping. Minamandamo tough. While noon
ay Nigerian lañ am fii ay general pour ñu advice me su ma amee suma idea naa ko put suma post. paper bi it was a paper I wrote. Ibu daf ko ci suma kanam la ko téye xotti ko dugal ko ci dustbin bi. My God. Get out of my office. Yeah, moo tax moom he was busy ak mbinaanam bi ak butéel bi. No, why man sa li ma understand mooy ne as committed as that person was. Yeah. As committed as that person was to the government. Ba pare sister mu ngi say this Mr. Njie Abu Dandi Njie. Koo xam ne moom itam foog naa ne soo gisee Jawara nominated ko sa def ko member of parliament. Jarbaata mooy say Abu Dandi Njie. Yeah. It was a family commitment. Day one coup d'état bi ne cas mu ngi tukkee ñoom Jawara de ñoom kii naka Sara Jaha mu flyé fa egsi the next day them surrender all her loyalty to Yaya Jammeh. Kan moo Abu Dandi Njie moo Abu Dandi Njie boobu. Déedéet maa ngi wax kii Ami Ben Suda. Ami Ben yeah no Ami Ben commitment li family boobu moom jëkkëram and jabari kii naka Jabari Abu Dandi Njie that close knit family is Mariam is xam nga lu tax mu def loolu Sam. Nga betray the whole family agreement let them surrender to soldiers and wrote them a decree boo xam ne dafa throw away the constitution. We should consider you a good person. Xam nga lu tax mu def loolu Sam. Ndaw si xamoon na about something about Yaya Jammeh moom na ma ne moom moo ko naan di jox there is a theory ne there was a seditious conspiracy moo noonu nekk si noppam mi di ko yéene ko waa xam nga yéen sax yéen a ngi toog fii ñii dañ corrupt man xam naa leen because the ndaw si he was not happy in her marriage you have to remember that she wasn't happy te deep down likutoon this Jawara family man nag to be honest with you Ibu xaw ma daal loolu daf ko daan wax Yaya Jammeh xaw ma fan la li waaye man dama daan dox ci dëkk bi ñu bëri ci dëkk bi kilifa yi bëri di ma wax naan loolee naa xaar coup d'état leen coup d'état leen I know very serious people I know waaye man I was always afraid of coup d'état because ma dama ne naa ne coup d'état dafa fluide su ne tel xamuloo ñàmbi bu nga xamuloo fu moo damee you could be winners you could be losers so and it could be dirty. Man, I was always afraid of coup d'etat. Why that said, now see the same Hadith Dande Jabi, rather. Muge one key neko, muge one Mama Singate neko. Wow, guy, solo Sunday demonstration, bobu, agiti, and so on. Ne, Lulu was bailable offense. Lutah. Beluñ leen kii ne ko Mama Singate ne ko at that time man I was not involved in arresting and bailing which is true mu ne ko loolu is a different department police Ministry of Interior ñoo daan arrest bailing bi ci Justice Department another branch la boo xam ne man I don't deal with them that's the prosecutors mu ne ko waaye yow da nga war xam ne loolu is déedéet in what way ba pare war na ko ne ko sax ba pare di ko jéem a wan ne sax dañ leen prosecute wrongly mu ne ko non dañ leen prosecute rightly because ñii dañ break law ñu yóbbu leen court bi jàppaleen tëj leen biñ appelé Supreme Court tey dañ uphold that judgment ba tey so if it was unlawful kon ni ko doon Supreme Court bi tey dañ ko doon throw away waaye defuñ ko because fiñ ko wéeroon ci dëgg lañ ko wéer ak ci yoon ba pare Ibu now all right at that time sax ñoom ñu ngi wax ne bailable offense waaye knowing what we know today Ibu ñun what we know today from this especially by Sankare moom moo ñëw mu ne moom nga xam ne dafa bokkoo ci démonstration yi ñoom solo sànne ba jàpp mu ne ñoom nekkul ne biñ jógee dañ doon démonstrate for electoral reform ci liñ doon wax nit ñoom dañ leen oo Dakar fay leen xaalis bu bëri mooy dissident si nekk abroad dañ leen dem leen loo leen mun a def taal leen réew mi ba Yaya Jammeh wàcca loolu la ndaw waa ji wax Ibu
ba pare kon leen ay taal leen réew mi am foofu waaye ñoom Baalo Kanté mi nga xam ne rebelle tàggoon farata ñu baal ak di rey ñu leen doon fayal ren somewhere in Karang di leen utal arms and ammunition so that su dëkk bi demee in chaos ngeen mën a dugg si def ñaawteef ci dëkk bi dañuy nga xam ne ñaawteef rek la ñu am so man able to be honest with you man maa ngi woon ci United Nations waaye xamoon naa ne ay saa yi nekkoon Washington DC America England ñu ngi doon dajale xaalis pour fay pour jox ko Solo Sandeng pour mu ñëw taal réew mi man xamoon naa loolu so man su ma ko xamee NIA bi war nañ koo xam. Oh yeah, they know. su ko NIA bi xamee. government prosecutors yi war nañ leen a tip off ne leen. ñii dafa dangerous pour ngeen benn leen parce que ñii this is not li nga gis ci surface bi ñii dañ ñëwoon pour taal réew mi. te soo leen bàyyee dañoo continuer taal réew mi. Yep, absolutely. That is knowing what we know today. Because ñoom ñëw nañ GRRC bi xam ne Falang wax na ko fii. NC moom it dañ ko jàppoon UDP la. mu ne Solo Sandeng bi mu tegee Karang ca la ko kool ne ko ñëw naa ak bagage jox nañ ma xaalis dama dajale gaay dañoo taal réew. man yëgoon naa loolu man yëgoon naa ko maa ngi woon United Nations waaye yëgoon naa business yëpp ne kaa leen ñu taal réew mi soo ñooñu suñ demee ñu miss it's just like kuy organise coup d'état mu miss nga jàppe ko nga ne jox leen ko béel loolu xanaa dof rek ko def. These people are crazy. am nga ñi you know they take things to the extreme at the end because of seen frustration ak Jammeh daf leen lead to ñuy make very very irrational xam nga moves and disposition yoo xam ne moom moo ñu indil problème bi nekk nii tey honestly because this is all madness Sam it shouldn't have been this way xam nga. ba pare and that said nga ñëw affaire Mama Singate again. ma ngi jege benn stupid fool bëgguma tudda turam because soo ko joxee soo tuddee turam da nga koo jox importance. This represent li Mama Singate wax completely. Absolutely. Parce que li Mama Singate wax about because kii Jallow Imam Jallow. nga xam ne moom every time ñuy dem State House dafa jël mbuusi yalwaanam yóbbuwaale pour Yaya Jammeh léegi mooy jàmbaar bi nga xam ne you know mooy taxaw di jéem a ngaññani di lu tàngeen doon comme Yaya Jammeh te boo ko fi jëloon na comme Prasanga I know moo doon laaj kii Mama Singate ne ko yow nga ne first time yaa ngi ne affaire human rights mu ne koy first time nga wende there was human rights violation mu ne ko waa ni ma ko laajee la mu ne ko waa jox ma 3 human rights violations yoo xam ne Yaya Jammeh def na ko mu ne ko mënuma wax yëpp waaye mun naa fàttale mun naa gis benn léegi boo xam ne time boobu gisuma ko woonaa te soo gisee ma mun koo gis léegi ñëpp xam nañ ne TRRC la. Yes, absolutely. Because léegi everybody is saying ne koo laaj mu ne la li doon xew ci dëkk bi ñun yëguñ ko TRRC bi moo ñu ko yëgal. Yes, absolutely. so loolu la ko doon wax rek ne ko léegi mun naa ne arrest and detention boo xam ne dafa illegaloon xaw ma ko woon time boobu waaye léegi because of the TRRC xam naa ko. this waaye mu ngi online di wane Mama Singate ne moom time Yaya Jammeh xamoon na bëggutoon naa wax violations yi human rights waaye léegi mun na koo wax completely different from li ndaw si wax. non ñoom kay Mama Singate ne mu ne Mama Singate ne time boobu xamoon na ko waaye bëggu koo na wax waaye léegi mun na koo wax loolu is different from li ndaw si wax. So and people are cheering te li ma gën a naxari ci Gambia bi suy fen muy code alxuraan bi di code ay hadis Allah wax nonsense sometimes comme loo ko dox. non ñoom noonu lañ mel that's how they operate. They are weak when you quote the alxuraan nga foog ne ñii dañ am xam-xam fekk ay jaahil lañ. xamul dara. Those articles yoo xam ne Ibu people really dañ ko war a moytu ci suñ dëkk bi sumay ay nit ñu bon ñi ñoo ko ba pare naka la tuddaate
You know, Maggie still on this harder than the Gabi. Mama sing at that's a big mistake. Yeah. Because I'm going to two parallel governments among in the Gambia. Yeah, that's conspiracy theory. President Jame, Vice President Isaac Saidi, Cabinet Ministers, National Assembly, Bubu government in Bopamla. The next government, the second government, President Jame, Solba, Aji, Jonglasi, the NIA. You know, break it down. Yeah, that woman is an idiot. Kogu is a complete idiot. Smoron Mama Singate. Dama play along that stupidity. Yeah. Sundipa Inebe na dama neko. One government dawa. Number one government or number two government? But daf corona wasane ko okay dama bëgg nga won ma indi Gambia constitution fan la government si ga wax ni yépp fan lañ ko bind ci constitution. Fan lañ ko bind. No, that woman is an idiot, man. She is an idiot. Yeah. I just don't get it. You know, like, why the PPP family syndicate would run the country? Yeah. You know, for me, you mom take a bit, but skinny, you haven't won that. I'm going to WhatsApp, I'm Facebook, I know. Can do hacken, white time, but we don't want to your name. Yeah. You man, your hangama time, woman. I was a rebel in the army, you know that. Of course, all the time. All the time. Nonsense. Mu do suma déggé ñu naan waaw Sam Sarr dañ ko négocier mu dugg ci ami bo leen xamul leen ban façon rebelle la woon. That was their worst nightmare pour Sam Sarr join army. I was their worst nightmare. Amul tubaab, amul Nigerian, amul Ghanaian, amul Senegalais. Ko leen am moytu Sam Sarr because tuma jël nonsense si ñoo def ni. I know. Dogo kat yi. I will tell you in your face that this is going wrong. Yeah. You know? I li ñoo wax rek maa ngi dégg benn audio bu interesting benn waay sénégalais la xaw ma wax sénégalais la mu ne Gambia ak Sénégal dañ am ñaari handicap. Yeah. mu ne Gambia Sénégal di yàq kan Sénégal mooy kan Sénégal dañ mën a kan mu ne liy toj Gambia nag mooy añaan. Ciao. Gambia seen añaan. bi la baax na ma de wax naa la ko de man suma maam daf ma ko daan wax dama fii dëkk bi li fi nekk du jàmm foog nga génn rek doo génn du baax I mean these people are terrible. ba pare Ibu yaa ngi breakdown yaa ngi wane ne ñetta ñi ñoo write the decrees that transform the Gambia from more in fact empowered if mooy ne Essa Faal no Cerno Jallow ndey bi la mi abi Ben Suda you don't monitor and Essa taxi driver Faal don't jëndi xorom seeg yooyu taalal leen safara si waaye dafa fekkee la PPP onadiko waaw soo gisee nag onadiko du ma ko mën a fàtte mooy onadiko PPP government bi ñoo ko fi indi looyee bu ko gënoon naa saay Nigerian bu ko gënoon naa saay amul parce que kooku moo tax ñu dimoot ma ko ñëw indi ñoo Momar Cham waat loo leen ne wax leen ne kii musta am accident with a gunshot injury gars yi waat gars yi bàyyi ma guilty ñu dimoot ma from full lieutenant to lieutenant and Ibu mënuma believe ne kii daf doon jàppalante gars yi pour indi decrease yi understand nga to throw Jawara's government out yaa ñoom daal ñoo ko tooga daal AG Chambers moom kenn du leen ci génne te ñi jëfa nga fa woon Jawara leen apoy naa I know ñi ne ko njëkkaa throw under the bus so mu wax leen ñi ko muñ dara non gëmuñ dara bilahi gëmuñ dara lañ gëmuñ anyway on a final note waaw ma indil la affaire kii naka la tuddaati maa ngi dégg na Reed Bro di dem la ndok dina tey la fi jógee you know xaw ma dafa amoon sax ñu ne rek xaw ma kii bi interview waaye dañ ko cancel xaw ma daal gars yi dañ ko naan waaye dégg naa mu nga complain serious ne dañ ko xaaral serious bi ci dëkk bi mu ne hôtel ba mu nekkoon sax du fa dalati dañ ko war utal feneen parce que not only the gars yi dañ ko doon saaga di ko xaaraas waaye social media liñ ko wax is not right waaye moom dafa ne Jammeh enable si la rek ñoom nga xam naa suñu maas ki la ñoo wax waaye is not loolu lañ ko saxaabaam yi dof yi ko toppa di ko wax waaye Ibu you know that guy should be very careful
because he should be very careful. Yeah, loolu la bugga de seytaane la bugga ekati si dëkk boobu yëpp because of rek bugga nañoo allow góor jigéen ñi rek pour ñu am free ñu fiix si Gambia bi that's all they want. waaw and not only that Ibu ñii ñoo taal caat gis nga caat dafa nekk fan yii you know démba tey Ibu caata ngay tàng wét rebelle si assault nañ di country again because junta bi na ñoom duñu wax a rebelle ba pare gars yi di civil disobedience baa ngi ne xuy gannaaw yàlla ñoom Reed Brody la you know ñoo taalal réew mi génn dem toog Amérique di leen seetaan te kii dañ ko war a moytu ak suñ saasaay yi ko toppa ñoo xam ne mënuñoo am fenn liggéey ci àdduna si ñu ngi ñëw fii exploit this transition ndax di bara government ñu leen a fay xaalis boo xam ne musuñ koo am léegi nag seen yalwaan baa ngi bëgg a këpp ñu ne atelier ñu utaat beneen daara pour start yalwaan bu ees and I think that this is very important loo xam ne nit ñi dañ ko war a accaat I was very happy bu ma déggee ni Reed Brody bi moo génn this time he was very unhappy parce que dañ ko géttan ci dëkk bi nit ñi dañ ko dee saaga ci mbedd mi waaye mu ne Yaya Jammeh ene bu le yow soo ñëwee ci dëkk boo xam ne yaa ngi wax ne fii dictateur fi nekkoon ku bon daf daan rey di réeb di def lii nga ñëw dëkk bi yëpp di wax naan ñun bi wish we have him back yow mi ne ñëw ne da ngaa faytal dëkk bi ñuy laa saaga yow daf la war a wax ne la yow ci li nga nekk this is the wrong course. And I hope he will wake up from this and understand ne Gambians yi eewu nañ eewu boo xam ne ñii dañu doon nax you know TRRC bi I'm glad they bring them down today mun naa possible ne sax this is all illegal seen commission bi yëpp dafa illegal yes yo maa ngi def research on that xaaral rek a lot of things is gonna come out waaw moo tax nga am you know Essa Fall su jàppee naka la tuddaati su jàppee Dr. Cissé mu mel ni kumba bu réer ci àdduna si ala bi ngay ko wan yoonam because the guy is not supposed to be there in the first place you know di jéem a walk around xamul sax li moo wax lu dee xam sax lu moo wax di laaj di so stupid questions you don't understand where she's coming ba dama ko dee yërëm sax yeneen ma ne kii naka la mu nee nekkee chairman he is lost waroon naa indi a Supreme Court judge ba pare ñu indi fa 6 military officers exactly ñoo xam ne amuñ a dog in the fight absolutely you know indi leen ñu toog di nga xam ne dinañ mun a check officers yi ñëw di fen sax di nga xam ne kii li moo wax dëgg because man su ma fa toogoon du man nangu stupid soldats yi di ñëw ne dama am an order to kill ma ne la xam nga ne order soo ko jëlee you are responsible exactly sa mu ngo yow you have nailed it madungulu alsi hakeli ngamra sain abeya moyi baro la mansa kundani ini limbali ya menyola la mirama menti wala munti baro IC another election baro gagné baro te gagné lañu banko kan baro te gagné lañu banko kan alibe walto min alibe kundigo bondila yaji alibe kundo bondila walto min naka bondi stay house ka dum moto kono ka samba eta di manka mankunde la korda kono setan korda ni kono jahil korda ni kono yaji ka kodo bula kono ani bodaskati Allahu akbar mo nyamantra Allah bari Allah nyabe Allah ful fakum kabriya prodé Allah bismillah e kundiga ni yeleje ya je kodo de wakono ani ID card e bodaskati yalon akida ngamra karukini wala karufura mala ne karufura fonsi e bodaska tumbo bidon ka silon kantari hani pichaman klimantere la mbarulu yuwaranan kono nak mo be dar to de kam sai kundigo ni ya tayas di mala haju kolle ni tata kundigo ni da sai haju kolle febele atlabe nyimbe trela ka janja ni ko do di Allah mbarulu du kare ko ni amuta ya domo itale mo da halal atai la halal sendi tang
ma fa sen tanko ma est ce que baro ye ko do takar yalla ba man ko do suto na fu do man trabulu yaje ni sudo na ko do yalla ya mutale domo al talem billahi wala alla talem alla ko do dem ko sabuni masala keso ko masala ni ko masala keso gambe bela do wal tamo keso ni boras kadi Allah la boras kadi ala muta ala kata da ki kamoro nami al beyaje ni sentida nami an sendema al man formosodo alla kemal man formosodo musulman form alla musulman formosodo alla dungol man formosodo bang gambe banko nyinga na manki ka kana be ni kala kuma kesendron yalon armadu ni kaslala ibuka fania fo ni kaslala ibuka ko ke men ka haram walatin nakil rasul sallallahu alaihi wasallam aya fala sebole akonte muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam namenki altake nola allahu akbar namenki altake nola parinko alsimenke ale kilinke ko ale men bulale abebula allahu akbar kila mi rasul sallallahu alaihi wasallam ako wato men atata santo atata danko Allah subhanahu wa ta'ala ya ay kuma kan mu arjanna kono tamma kan wala wonde group arjanna kono ay sayyidina jibril ka ko sayyidina jibril na ko mun be kuma la nyarre ko bilal Allahu akbar ako jama ko la say wala mo men gada bilaliti bilali wala fi arjanna de kila ya la kuma kan mo asmato akatama arjanna Allahu akbar imbe mu ala kay fodi mari mo aji kila fi la fo la say bolu yi ndol manke kila sa bolu ndol mu kila la ummato leke ala say bolu wol tata o be ka jannatu fil daws mbadu mo ndul min duta fantin na fo nyamar la ali nga fanya kenso bulaba ali nga tapale bulaba ali nga nyu hasida bulaba ali nga no kunnan tay bulada ka bonni na sonu molto ni timul ta tulo bota ni timam fanere bu foto ni mo fanere fo balo bukadia ni ma hasida le ke balo bukadia ni man jeno ke balo bukadia ni man sinaro ke balo bukadia idea billahi wallahi tallahi ake finne be jabe batukan nin ko be batukan abente batukan mun to moti jahannaba billahi wallahi tallahi ngaki si jahannaba aka ko lelde munet nan ko billahi wallahi ngaki si jahannaba aka ko lelde nako manya mangi kabe abende da manne kande mba fulale mba misal talan bele ala ko la femmin nan ko takela ala ko fo ala femmin nan ko takela ala ko ay min haram de ko ma haram ni hasdani konnanta do ni fanya do ndebe ake barake mo leje anu molte kanu billahi wala molte kanu yela dumota ya fa bangambe banko nyinga duma min nga sembo madila duma be mal hero madila kabri ye musuje ya musunye ya kammi ko da operation ni farla uta ye la ulal ye bandi nam fama la fanyini la mi musol ina ni fama curiosity kila samba musol na moliye yalla bismillah fo ekro ni maltema fo nata ala yake imam fa o do muso imam fa ke imam fa fale la sim al so simani dira kendala be fuda ola olumo ya traye muso dira ya futo siti ye lumo kundu ka fo kat la muso abe futo o futon Allah subhanahu wa ta'ala ya al harje sandi talulu sandi kime wallahi billahi tallahi balta banko ni ga duna tonko nanola man duma so amanke ka fo da futura ko labul hani wallahi alama digale tinne Allah subhanahu wa ta'ala ya dila ila ferote ila fenfente Allah subhanahu wa ta'ala kad armadu so dimola billahi wallahi
dingo men al shakru ni al shakru ni dingo men ka ke dingoti men ka ke dingoti wallahi billahi tallahi in kata alanin kilai hani koko amasi koko kiso amasi ni presanji kebe man dingo so ite sinakila alhamdulillah rabbil alamin alay harje dingo so iko tibe turna dingo la ite ko ila dingo fa bu man sa yaso wallahi billahi tallahi momo nim jukko kana du ay dula sa numéro kana so ay dula sa numéro ha billahi wallahi arama baro fele ateka rasul dunya kono ateka rasul la ko billahi wallahi hey Allah subhanahu wa ta'ala arama du kira ke ko ti nyonya ini Allah tema ni tubi tala siam fe wuro bari ndeni ni Allah tema la yam fe wuro bari na du tema du na du tema dunga men Allah subhanahu wa ta'ala ya bondi dina kono ya dinna ko musa wabole min dungo nenta na karandi ay alqur'an lo min dungo nenta ay na jiko kala daji ko men akadi kilay yaje no be kundu ko dungo nyite ta la kara na hajo tala adu ba jubila le ko no niste tan nata aba jubila le dungo to yemen kanu men dawle fa dama ko fembe ñaatu de wallahi billahi tallahi momo mala laba amlo fembe ñaatu la ara fembe ara boron ñaatu la ala sim bekisi ala borla ni dal jikola billahi wallahi ala sim bekisi ala borla ni dal jikola ka wuli ka dama du fa kala du wuti ka fa ite fango man feke ni wala mo malo so be baloto imma o miro so la sunni moto ka fo kana nyum fo ko e fango ina fo dunya tan ko nanu bela murme wullay hasidol do wullay be bloko sila araba baro faltal ni Allah ko baka ko na ba ale o moy adu momo ya bula arama baro bula ka fo ba semen la o fanansi la dungol fa o fanansi isi falsi la dungol fa adu arama baro la kodo la ilaha illallah sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam kodo baro ma ngeen haklo de sentimu clean buduti clean ya soto ya domo haramole atadula jahannama atadula arjanna al sempe mulle billahi bil arjanna awita jahannama abba janjire baloto fayba adu hey ala simbe kesi jahannama adu ndekis la de jahannama mo itara jahannama ko nay jahannama tilde balola hanni e bondi kate ko wal kawsar la kharoto ye kuje isenata inata arjanna billahi arjanna mol min beje ipalon na ka fo carte boda janna ba ini min be ye alta kala kin de mol balon na ka fo janna ba tudde balola oto alina sala janna bala billahi wallahi adama baro bukasla abakasla momo ya bula adama baro wudo ma be abebu jaji ko kindi hey tonya mu alta de itima isafo Muhammad Baja be suna rokela Muhammad Baja be jenola Muhammad Baja kata jenola memna bungo kono o kama Muhammad Baja suturi Muhammad Baja kata suna rokela ba sambala memna bungo kono o kama Muhammad Baja suturi Muhammad Baja be ko kala abe bola ni korda kono ni katu kulanda bungo le kono oto mbarmal les adini na haklo sambaji ni tema ba haklo alini sambaji ni tema ba Muhammad Baja be jenola nka wandi muso samba wandi bongo men kono en suturi nken national fon samba min na bongo kono aken suturi sai mi tamala na bele munde wallahi na bele mu because atelen suturi ay ndun dokto yaji oto alto men ba fola arama baro noma wallahi billahi taala ala bula noma albe mu kidad ko kilde mona ta ko ngai ay aduma defa ala ya haram dal ko atul ma haram wala nan ko ni moy jenoke akata jenoke bumen kono akata sunyaro ke bumen kono iba talala wala be mun daji ko kelnati oto
min babula adama baro adama baro bi daji ko kilneti wallahi billahi ndila fo nde Muhammad Badia na jara menye isna awli mabo yali na jara menye isna awli mabo na jara menye isin jabi na awli nyinto mtenan la bari betto ni fo ala ta molati nte sa fo e mo kanu moy ku kurungoke ifram daji ko le moti ni wata lay min haramu ikason Allah kuma kan wala lay min haramu kana bula mar wonoma amul bayabe sinaro kala amul bayabe jeno kala la bun kono ni kam beje bi ka beje e je dina ni mbe daji ko filleti mbadungolu momo yalla ma borom support ni ko kan ani aram borom daji ko filleti wallahi billahi tallahi assalamu alaikum la le yuararan kol afele saya jubile ka ayan alnene ko wala almanso ala la foro yalta yuarangolu aram borom ya alnene ko wala almanso ala la foro yalta nga alko altulkay epi atlem do altulkay ala la foro yalla wa alta wa fula ala la foro ya albole kam alkasla la saya jubile yuarara hanin say ka burala billahi wallahi be palan le kala Allahu akbar ekul fakum aron barma lalo billahi wallahi aron barma alalo adu hajugulle sabari wallahi billahi sabari be mecce minna mande alale mande kilaye hajugulle nenen awde bondi kan kambi wato min nan korno la konata ye mol ni Allah mo Allah sate la mo keba ale blanyola say foye kiwoni muta min tata han kon don rolaje ye muta ye be samba banyo ate hajugulle kengoni Allahu akbar tubabu le katonya fo kunti wole katonya fo katambi islam dolti islamin nafi wolti alhamdulillah rabbana kiwoni multa dungol multa gol be france le l'école qui american embassy call ye france fo le mamanje fo am france la nyato ngo france la government le france la embassy call ko kallo nyin kola ya tamande ya tra fanele mu fembin da kewni na aju wole fa wona da kalo Allahu akbar dunya tongo nan la kafo numelin ko al sabari kura wonya balale ya tra arama bor ya da ay ko dala Allahu akbar samaro ko dala la ilaha illallah aju kulli nata kumara ngo aju kulle na awle bonni na janne fam ko non ko sabari si halakila hakilotu sabari ila hakilotu kana fo forum fono item hajulle kamara kana dum fomu kono be nyi ko ma fola Allah sate kono billahi qatala nan kilay walatina babil mansa amni musifal bukadu ko geno walatina yi hajulle bay hajulle ngalo ni hajulle kamara ngalo ni kati ko mi wallahi billahi na sayalo na sayalo nan ndirkelem billah ndirki kendolem ni ko Muhammad Badia wa ino lay hannata na sata kono natle kasi billah ay lo ne na meta nanyo la ne bari ya bimena ayabula daji ko min bala abula yes silamindo yes la Allah subhanahu wa ta'ala yalon ka fo kabro le mun abin batu kan billah wala kabro mol ba fula ko kala bango he jaman ke kala bango de jemu graso le di komi aramadumo i wuli tay beta bandino i wuli tay beta minto beta dakar beta lo basse la graso la ibisi la jele ye moto bat yeta beta damento jemu graso le kala bango mu ajana jahannam nimle aljanna jahannam jemu graso le beta ñu tar la jele wuro o graso jele be ko be ko ni la namadu man ka fo beta aljanna beta janna wala hey
manke ka fo nyine di ka fo dina yo wuli arman wol beeta mo ya alon abeta lamento hani ni mu adena la modi wallahi wala kabro kono mo te tarla je idam man be je ni mu jannaba moti bartara lamento barna kabro ni kono badongol ali nga kabro nyato ci wallahi billahi ali ngam fongo kontum bonni kabro nyato ci fenne be je mu moti ma ko la ay hajo wole ana war man tra na le ke ma koy hajo kulle kamara ina do kol me yakke dunya kono adu karantale bari kulati nan ko Allah subhanahu wa ta'ala yin ko ala kuma kamale mun ako muslimo ani kafiru kan yo tra jana wale ol mo muslimo monti ol mo muslimo na ko wolte Allahu akbar alina bunna fi yato alina bu fani yato alinga bokku makken sam foroto men kuma munka buka de alay amadu ni dayla don malakal be karle ba safala ite la kuma kono hani kwatu kilin ite be kon la dunya ko la drum ite ala ko jundale ite ba kuma la drum e buka kila la ko dundile ite be kuma la drum e buka hani kaburu la ko dundile ite be kuma la drum e buka anjal la ko dundile mbadul o fana be kana hadi nafulo ya domo alaman sola billahi wala janabale ndima fode ala lefo because ala kila yafo ako pensene men sineta ole kadu arjanna même fonoro do ole kata jannaba adu jannaba man kini kafo jannaba kolongo kono ni jannaba kolongo kono abi armadu janjala nyama be franka janjol hanide ite kila kilinti kana jube kapo albe janaba korra kilini kono hanna tal be janaba korra kilini kono nam obreda pare mun mu promoti ite janaba do ko menke ite ko menke al setami nyamena woto o dimo kadu armadu balo kono akal alka siano franto o karola billahi katibe janaba kati fana be janaba be mu disem leli yanga gato hani ite kala kindi billahi ite ala solo nyamena ite ala kunto ke nyamena oto olbe tawye oto mol ba fa dina manke dina ko dina feneti dina kanyo nyo karamdu kal bondi nyoto kala ko jube ke bondi nyoto o mu dina ti jam alla ko ke bonni nyoto ko kurungon ni ko to nyaari mo dunya ibo le bonda nyoto e famo ni aje ko adena e ka so dunya le kono ni aje ko janaba e ka so dunya le kono wallahi e ka so dunya le kono woto janni sabina le famo en famo ko dum bonde ali ngani nafi ni haside bula na bonde na sono moto billahi wallahi mo kana bula baro no ma fo baro mo president le ngabla no baro man si kendege baro la sio mum betea ay Gambia halaki ala Gambia tinyale billahi wallahi adu armanul bi iman sila dala imabula kila noma wala tinna ngomo mo mabula kila noma ila jati ko be ka kila ti billahi wallahi te kila billahi ala mi haram al qatul mahram nafuru men sinada ala la hadi dola billahi banna ko norion adomo jannaba beje falma ma borla kono ni fale mo mun na fo sin wala ha munatine yarama bor dipoti munatine ya dipoti kabri wato min na yarama bor be tuwabu abu kasla la billahi wallahi munatine ya dipoti Europe be mo dipoti latine ha e mo dipoti latine Europe ite dipoti pour la kinsende e dipoti ye finneke namanki ke fongo foto ite talamendo e la kran e kandara han lalla ndo maga han karamoto ye assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin
alhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum APRC kolo mbadi Gambia kol mo kendolu fono kita janto mawul takara kono be aldana men sudo kono fofano ke alni masule kala kono suman kontolem benen do person kendo yaya eji jababile mansabe sirigine equatorial ana busana dungol an delegation me an tata jade kala mbebe kontonna kana bula Gambia me nyatongo papa katombo njata bori kodi rambo jata ya wakodi amulunya si dudu ja kata bulan kurma bakso jate anna extrifolu kansilolu chairmanolu deputolu amusukunda ke kunda kata bulan kurma alhaji bajo ko dukre pamade suso APRC kolu mbadi Gambia kol mo kendelu isafo ramadan mubaraka sunkaro mbeya damuta bismillahir rahmanir rahim fumbe sabba alhamdulillahi rabbil alamin sunkaro kabri adam dada ni sentema mo jamale banta allah haju fara Allah kitata amanke ye fenne ke alala ay kili kata edam ila hani min tata fo ala si jati ko kilati rasul sallallahu alaihi wasallam membe nemmo kono fo ala sa jidi membe kudo fanan kono fo ala sa ila baka ken nemmo tene mo manke de ila rasul sallallahu alaihi wasallam ndel men fanam tuta dunia kono manke ka fo na fenne ke allah subhanahu wa ta'ala olatina en tu dunia kono hani kala aborta fenka wala kake kul fa ko ndol fam membe dunia kono na wato man fara ya rabbi allah fo ala sin beso labanyi mala ramadungo la laban le ko la tale ramadungo man timmede laban oto na laban akatim nyaadi na laban kanya nyaadi oto alinyen fon ko ndim bondi lungo armadungo jatte watu lulu sinya lulu tuloto nyanta fon ko ndim bondi le suba salo iwulta kara kono allahu akbar kul fakun ay nyima wulni la rankan fo suba salle ni suba sallo kata tinna ko go sifa ko timbondi tinna ko kata selfana sifa ko timbondi selfana kata la gan sara te may ni sifa ko timbondi la gan sara kata foto te may sifa ko timbondi sakfo kata sakwo te may sifa ko timbondi safini watri natre be bula sutoro ifamo dukare mbadum alnya fon kontum bonde lumolu alnya ke alani kilaye alnya fon kontum bonde janni allah subhanahu wa ta'ala hajabe firana kul fakun ate bailade ha arama dungolum ni we ko yulle beta basse isi baye ha fano ke manta bari lagarata hani angaidu hani fano te kelola afu ndur armadu won tolle kala soso ala malekal bu kala soso yalo iblis ave tarla be malekal kono bari ala iblis sakin lang mbondi tane malekata ala soso rambadu ngolo wallahi kul fakum oto mbadu ngolo janni ala la konti mbondo be fral mutula alim fango nyamari nyam fango konti mbondi wallahi dungolu be fango konti mbondi lungol ni fano keta inyi mawul ta kara kono janni silo be bola suto be fango konti mbondi wonu mo yemenke wa mbadu ngolu kabita bake na dunde la sonu mo ko ya tamande wallahi billahi kana fale to sunkaro ba ni sunkaro ba ni mo sunkaro ni kardol ma ke gilni de ni kata yemen ke nyen kono akata ka fo alayele Allah subhanahu wa ta'ala adone barakatale akatale abukala soso wallahi armadu woni kala soso barala nyu abukala soso akatala ba fo alaye yemen ke nyen sunkaro kono ni sunkaro langa marngol umut lang ko mutale de
oto alingake alanen kila alingake mfamoye ni sunkaro kana tan langa ni sunkaro nafuta ala ya asim ndindi nemo kono nemo nga arbado ko samba denan fil daws nemo kam nyanka armadu mo samba jannatul fil daws oto ni be tibabula jumal mama kila rasul sallallahu alaihi wasallam atalum tala annabi ni moti adu mote kila kanla isi alal akwana fayde hani monni be kano kila e Allah subhanahu wa ta'ala kanu be kila kamle be alqana kamle walakin babli mansa sakfason alhaji dokta yaya ijabil mansa ay ala kuma kanu ay ala kanu ay kila kanu ay alla dina ni sembendi Gambia kono ya sembendi Afrika kono ay kila rasul sallallahu alaihi wasallam ay ala sunna sembendi Gambia kono sembendi Afrika kono ay ala fanagni aya muta aya kanu katambia nate kanu katambia famati wallahi billahi ni mu'minati ni mutawlidit wal babli man rasul moto ha bari nafigi abuka babli man sakande hasidi abuka babli man sakano fania mo abuka babli man sakano besan konni mo abuka babli man sakano men na sono mo be fi nikr ko bi janaba be men na janaba la kima ya ku sinya jelu o fi mom ni dama dum wala sono mo hasido la sono mo be olo nyama mbaru fe me nyaato de ali ngasla fe me nyaato momaje min be nyaato momaje de bari ala kuma kawolem bari kila la kuma kawolem jahannaba fi mi de ali ngabol jahannaba la ngoni fano ke dalungo armadungo be dunya ton kon nanola Allah subhanahu wa ta'ala ka bulu kon wodin be armadungo la sono mo kono ka saba sinya saba ka furles ko mi be dungo bloquer ko ka armadungo bulle la sono mo ni ka bres sinya saba abaji bila la sono mo kada lamento hey marungul ka fokati banda alasi asamba janatul firdaus imma jannatul firdaus dokoke itale ka fo ala sajati ko kilati imman kila batima bula kila silonoma ikote ibabula setlonoma ibabula tijanlonoma oto marungul wallahi billahi tallahi itajati ke kilati ni kila soso jadi kilati de hani wallahi billahi ate kilati inshallah ni ala sonda mbibido natla bido be nafa bala armadul Allahu akbar ni bido momo si Allah subhanahu wa ta'ala dani bisun koro bala kono foni nyula mo bel sungo sido dunje ila la kabro fele nala saybolu Allahu akbar e bari wono fummo mo islamu lati momo sunta ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadur rasulullah momo sonda ola fo indula fo ala sa kumpa bondi boto ak musukunda ke kunda ro APR sinkolu alingawuli alingen adi katol bonti oto kata ko na fo kato Africa bankol kanabula Europe UK America al nambar mule Muhammad Bajar ko suma nangon assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh